Good afternoon, Kenya. This is Kenya News Alert. Oh, I'm sorry. Good morning, Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert. Karibuni kwenye show yetu ya Morning Tea Show. I have missed so much mpaka napita mbele. I am your host Zulfa and I do welcome you kujumuika nasi leo ikiwa tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka wa 2025. Karibuni sana. Yes. Good morning, everyone. This is Plains and Felix, and I welcome you to Morning Tea Show. Here with me, I am with my sisters. But before we start, maybe let my sister also introduce herself. Good morning, guys. How are you doing? Today is that day. Welcome to the show. This is Kenya News Alert TV, a home or a house of politics. Leo niko na wale watu waliniacha peke yangu nikipiga kelele ndani ya studio. So unaona wameingia wakisema good afternoon. Wao walishaamka, sisi ndio tunaamka. But today nimeamka leo. Hao walishaamka jamani, kwa sababu sasa hivi when we are being told good afternoon, where are you in the morning? Morning na hakuna morning. But welcome though. Welcome Felix and Zulfa. My people, they are here now. Mwambie ile mlikuwa mnasema jana. Yeah. Watu waambie wadau na wadaudezi waambie walikuwa wanasema jana, where are you people? Who asked? People. Specific. The Kenya salimia pale. Yeah. Thank you so much for those who could maybe miss us. And I really appreciate. We are back now. Without wasting time, how do I wish maybe our sister to take us through what? Through magazeti? Yes, in less than 10 minutes, or maybe tuendelee na the rest of the program. Hi, just Yes. Okay. You are welcome. Okay, so kuna mtangazaji nyota Edward Kwach aaga dunia. That is so sad. Gachagua uchaguzi 2027 nitakuwa ndani kabisa. Na jamii ya Bagusi yampa Jalang'o saa 24 kufuta madai kwamba wao ni wachawi. Okay. So let us go to please make them 3 points. Tuzichambue mbio tuende kwa topic. So mtangazaji wa radio Edward Kwach yes. amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi, hali inayomfanya alazwe hospitalini jijini ama iliyomfanya jijini wiki 2 zilizopita. Familia yake imetangaza kifo cha Kwach aliyekuwa mtangazaji wa redio ya Spice FM kilithibitishwa na msemaji wa familia Michael Okwiri, ambaye alieleza kuwa marehemu alifariki usiku wa Aprili 28 mwaka huu akiwa na umri wa miaka 44. So basically that is Kwach. Sawa, a very talented radio host and it is sad. So peneni hizo points mtaka kupeana. Sema. You are just saying sorry to the family of Kwach and to the radio station. Sana. Na wacha mkono wa Bwana wafariji tu, manake maamuzi yake Mwenyezi Mungu ashachukua alichokipeana. So sorry to the family and the radio station, your families. I think that it might be normal to any Kenyan, to any person, but truly it is new to the family. And it is very, 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 very hard to accept.
But this is what at some point I can tell people. These things do happen, but when it strikes in a family weziona kama normal. No, it's not. Yeah, so if possible, let us support those families spiritually, and at some point in another way that we can achieve. But by now, special condolences to that family, and also to his own family, because I'm very sure that he had... That is a young person, 44 years. That is a young, I'm going to say young. Ndo alikuwa ameanza kuishi life, because you're told that life begins at 40. So basically, that is a very, very young life that we've lost, and a talented person. Inakuwa sad sana. Sawa. So to the family, obviously, as you've said, so kitu cha kawaida, so kitu ambacho wataweza kusema it happens, yeah? It's sad. It's sad, it's sad, it's sad. Gachagua, uchaguzi wa mwaka wa 2027 nitakuwa ndani kabisa. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amesema atawania urais mwaka wa 2027 kwa lengo la kumng'oa Rais William Ruto mamlakani. Bwana Gachagua, ambaye anatarajiwa kuzindua chama chake cha kisiasa mwezi ujao, hata hivyo aliongeza kwa haraka kuwa yuko tayari kumunga mkono mgombea mwingine maarufu zaidi ili kumfanya Dr. Ruto kuwa rais wa muhula mmoja tu. Alisema kwa chama chake pia kuwa chama chake pia kitalenga kuwaondoa wabunge wote wanaunga mkono Rais Ruto. So basically, Mr. Gachagua is going to support a dog if it means this dog is going to win over Ruto. He's going to support a tree as long as two. I've ever seen do you think this is grudge? Hii ni grudge ya bro, basi kama ulinitoa na mimi na make sure umetoka. Because let me tell you, the moment I feel kama as me, I feel the moment that Gachagua stands, then I don't think there's anyone else who has a chance. Yes? But unajua tunataka aje. Because in yani this day on a president akiwa like our president Mr. Ruto. Why do I say this? Because everywhere, every country you're going, lazima kukue mtu akukosoe from that place. So you go to China, there's someone who has just done something. Amemsalimia kidogo. But if Gachagua you're going to buy, and I told you, Zulfa, this man gonna buy for the presidency. People say that he's a chief of the village. But you see now where he's coming from. And then I told you that right now when we vote, we have to find a leader. We are going to find a leader who gonna mind about Kenyans, about the Kenyans, the common mwananchi. Hapana, mostly watu wanapeleka tu matumbo zao pale tu. Yani and you heard what the president, the former president said. Yes. That the thing that is in Kenya is that people wanaenda huko ndani kwa matumbo. See, they don't think about their people, the people who chose them to be on those seats. They think about their own. That's why when we were coming, you had that guy who was like, these are the people, you see the kind of people we are choosing, and see the roads. Inafaa muangalie watu wenye See the people that we are choosing. And unapata kwamba nikiingia huko mimi kama Zulfa, nafikiria unajua natakaga kukua na beach property, natakaga kukua na land Kisii. I'm not thinking about the people who chose me. I don't even care about the people who chose me. Actually, the other person said what? Tukua kwenye Bolt. Alafu tukapita kwenye portal. Anasema huyu mtu tanguachaguliwa tujaimuona, alienda kulima kwao. So basically, and then now there's Ruto.
This government hata sidhani ya Moi ilikuwa imechukiwa hii design. Aliambiwa with a certain man from alimwambia too much talks with nothing to show. By the way, is true. But akiambiwa the reality ana jam. Akiambiwa the reality anakuja na nyamaza alafu anakujibu baya. And we always say that our leaders, we chose you to go and represent us because we cannot go all to the parliament or to the state or to That's why we choose one person to go and represent us, and we choose you to go and make sure that things that are supposed to be done in the villages, in the counties, are being done. Because you are being given money, you are not taking money outside from your pocket. You are taking money of the government. Yes. I heard that MPs are being given 200 million ya kwenda kusaidia hospitali, barabara, maji, but you find that since you voted your MP, he has never or she has never come back to the in the fact, village. they never. Yes. You don't even know who that person is. You've had that person if they're gonna play that footage. So they said wacha tukule hizo risasi ni pesa yetu. Because that is the only thing we can eat. That is what you can give us. Yes, let us go to the next point, then we get to the main topic. Haya, kuna hiyo ya naona pale Wagusii wamejamu. Wanasema ya kwamba jamii Habagusii ampa Jalang'o saa 44 kufuta madai kwamba wao ni wachawi. But I think this one is common knowledge. This is common knowledge. Wanda kuingilia mtu. But sasa Jalang'o ana makosa. Because this is common knowledge. Like Jalang'o said well. Alisema vizuri sana. Yeye alikuwa amelala kwa hoteli fulani pale, sijui majina za huko. Tatamka vibaya. Akasema yeye alikuwa amelala. Akamushwa usiku wa manane na kelele. Kwenda kuangalia kwenye dirisha akaona ni umati wa watu wanazungumza, lakini walikuwa akasikia venye wanazungumza because they were annoyed of the lies zenye wameweka pale. Yani kila mahali ni stima. So I think is it the governor or the MP of that place anafanya kazi vizuri. Stima iko kila mahali, inamulika kila mahali. Sasa alafu akasema sasa hao ni wale wachawi ambao hawana mahali pa kuruka kukimbia usiku. Kwa maana walikuwa wanasema watapambana kutoa huyu mheshimiwa kwa sababu kila mahali ni stima. I always say that don't talk sometimes when you are talking. Look your background. Angalia hapo mahali umeketi. Ni nani yuko hapo? Mwenye unaweza kuwa unaongea kumbe mwenye and you know well Jalang'o. Jalang'o is an actor from Tambo. Comedian. A comedian. Anaga break ya maneno and he always speaks the reality when it comes to speak. Is the MP of Lang'ata. You see, from that to MP. Lakini kama kitu iko unasema, kama ni mbaya sema, because alisema alishangaa kuona kwani bado kuna wachawi. It was a statement. Kwani bado kuna wachawi Kisii. But I was there. Sawa, and I experienced night runners like that one for real. So basically they could tell me pia napewa sijui, but that one I experienced night runners. Let me ask you a very simple question. What is this are you trying to talk about, you guys? Yes, we're trying to say. Wait, I got you. So I want to know what is this exactly you want to talk about concerning this issue of Jalang'o. A leader should not use a language that he is maybe aware that this language can be a little bit biased. What is the meaning of the word a leader? A leader, not but leader. What is the meaning of that word? He's a leader, and why is he a leader? He was mina muunga mkono alikuwa tu sawa kusema. Fellow, ni ukikaa hapa usikie watu uone does a leader need to use comedy or maybe a content creating language before the audience
just to pass It information. was not a content. There's nothing maybe you can convince me because I listened to him myself. Again, other Wait, content. I listened It was a to speech. him. Yes, I personally. Even the hotel that he was talking about, the restaurant that he was trying to refer, I understand that restaurant very well. It is a restaurant with a very big land, yes, well fenced, yes, and there is no building that is near the fence. So I wonder whether those attendants in that hotel that are the same people who will be done night runners. This guy was referring to the development that that MP has managed in that constituency. So alikuwa anazungumzia street lights mkimsikiza vizuri. Yeah. So alikuwa anasema hizo street lights zimeharibia watu wengi starehe yao. Na the way he was saying, he never meant about night runners. He was referring to a different dimension that could talk about those people who can say that this guy haven't done anything. You understand? This guy and his team, they haven't maybe done anything. You understand? So by saying that he was insulting the Kisii people, I can totally say that that guy was using a dramatic language to pass a certain information that could criticize those people who at some point who at some point are trying to do what, to repel, to go against his activities in the constituency. So you sisters of mine, you don't need to say that he was trying to say the truth. Kwani ukweli ilitokea wapi na wao watu walikuwa wapi mahali hatujui? Hakuna wachawi. Sasa wachawi ni hao attendants wa hoteli. Pia mimi nataka niulize swali. Lakini sasa or else yeah, hata huko hivyo USA, America and whatever, those things are there. But or else, if you don't believe that statement yenye nimemake, mtakuja kuelewa like hiyo hoteli yenye alienda kupumzikia ama hiyo restaurant, it is not a place that is open, yenye mtu anaweza kuja hadi kwa karibu na mlango mahali mtu amelala. Maybe wenye walikuwa hapo ndio walikuwa wanaongea because they were talking about the MP and they were talking. Sasa hiyo story ya wachawi, hiyo story ya wachawi achana nayo. Lakini nani alikuwa anajaribu wachawi because mnasema tutaenda kufanyia fulani hivi juu. Sasa hizi light mbona ameweka mingi hivi, zingine nafaa ipeleke wapi kwa barabara huko? Ndio nakwambia ukiongea sometimes angalia unaongea kando na nani. Unaweza kuwa unaongea kitu kumbe unaharibu. So let me ask you a very simple question. Do you believe that they were real night runners? I don't believe if they were right runners, but the way alieka. What is the issue here? That Felix doesn't want to accept that. I don't want you guys, and the other guys outside there, to take this guy into vain. Night runners are everywhere. Just uski wakisi wameanza kumsalimia online. It's good. It's all good. Check it. For the longest time we tunasikiaga Wakamba ni wachawi. Sawa? Like you hear Kalonzo ni mchawi, Sven ni mchawi. So like only that now someone in the public figure they have said it. But you see memes, it's not memes, memes, whatever you defend when I pronounce. Only that now you see that mtu of the public figure ndo amesema, lakini unapataga eti Mkamba na Mkisii au ni wachawi wawili wameamua kwenda wakorogane. Si ndio? Sijui Mkisii nini, Mkamba nini, sijui Mbaduya ni Mluya nini, sijui whatever. Basically, what am I trying to say? Watulie. Like it's not that personal. So it's not that serious too. So naona pale kuna hey Peter Kimani, good morning everyone. Good morning Peter, how are you? Then kuna Alpha Skungu, good morning. Nimekuona, good morning. Sawa. Nimekuona ame comments na ka delete. But good morning though. Prince, how are you? So people,
I would like to give this opportunity to you. Utuambie, utueleze. Yes. What have you prepared for us? Unajua jana hujakuwa studio. You want to know what I have prepared? Where were you? We were here in Gypsy. We were asking, where is this person? Yes. Yes. You were Fellow, not by the way, also they there. said you were sleeping. Huh? They Who? called you and find that you are sleeping. Wacha tu niwashtaki. Okay. They called you and find you asleep. Not real though. No, I wasn't asleep though. Okay. Guys, I went somewhere at least to have a little bit an opportunity to collect information concerning the government issues. So that is why mmesikia nikijaribu kuzungumzia story ya nani Jalang'o, because I could listen to him physically. So thank you so much for missing me. I also love you too. Guys, I don't know whether maybe right now the zone we are in the country is so friendly to an extent that some of the leaders hawajawajibika kwa kazi yao vile inafaa. At some point we have had some people maybe claiming about this and others claiming about this. And so I heard my sister say that Gachagua wants to vie for presidency. Yeah, he's already in the year declared it. 2027. Yeah. Guys, are you going to vote this guy because of his interest? Because as I can see, his interest is to fight the president. Lakini sasa Basically, that is really good actually, because now basically, I think is he doing it? And Peter, please, I'm not trying to go. Yeah, Peter Ngoja nimwambie Peter, sababu Peter atakuwa like, what You is happening guys, to you you? guys. You know I'm Gitungati. So let me say this, yeah. Kenyans in general prefer anybody else over Ruto. Anybody else. Like anybody else. I think hata says Felix asimame aseme kwamba they are gonna vie for presidents na yeye ni Gen Z, they would vote for Felix too. Sawa? Because they in fact kwanza kutangu ile nini tolewe, ile documentary ya BBC tolewe, it has been a nasty place. Sindio? So now Gachagua, the question I'm asking Peter, and I'm asking very innocently, sawa, please do not go call your people and occupy me. Sina nguvu leo. Is Getungati doing this for Kenyans, ama the Kenyan people, the common mwananchi, ama he is doing this just to get back at the president? And that is the question. Let me get, oh my God. Staki akuwa menembea vitu fulani. Naona pale kuna Prince Junior asema good morning, it's Ali here, Zulfa fan, and thank you. Thank you so much. And then Peter says, Felix is said is ready to support anyone who is for the interests of Kenyans. But yeye mwenyewe Peter, yeye mwenyewe akikuja kuvai, venye yeye amesema I'm gonna vie, will he drop out? Sasa he has already declared. People. declare, but ayuko just ngoja no. Mkinyamazia tena sijui mnafanya shughuli gani. Nasema people na mko tu hapo. I'm just looking at you. No, but you should say because mtabonga hapa alafu ndakuwa like and that really sucks. Unasema unafanyanga hivyo. Thank you so much. The thing is, so now he has already declared that he's gonna be vying for presidency. Na atakuja atajishusha, atasema kwamba hataki tena, atakuja atachange tena, atasema kwamba you know what, I just said that. At this point I don't even get it. Let me tell you this. To finalize, at least we go to the main topic. I believe that all this is maybe happening. Arapita naona hapa anasema Felix, he said he is ready to support everyone who is for the interest of Kenyans. How many people at some point wanaongeanga hivyo?
Unanielewa? Peter siko ubaya, tuseme tu kweli. How many people? President Ruto akiingia kwa uongozi alisema nini? Script. Na B, he was with the book preaching. Let me tell and you saying. the truth. Rigathi Gachagua is one of the best people I really know by now, and I believe that whatever he always communicates, yes, huwa anaongeanga kitu yenye anaelewa aje hii kitu iwezi leta shida juni ya ukweli. Unaona? But the fact that he is here and many people are looking unto him, yes, he should not maybe show how he can maybe of political interest. Unanielewa? Instead, ni afadhali tu aseme ninasimama because of this, ama nina support because of this. Lakini si eti asimame, unajua like si eti asimame kwa sababu anataka kufilisha mtu ama kwa sababu anataka kufight mtu, no. Peter anasema Zulfa Getukati 001 said if Kenyans are ready for someone else is ready to support too, you misunderstand politics. Now Peter, and he also declared, because I think that was the only thing ilikuwa trend jana, ya kwamba amekubali, even that one was sent where I was, nilitumiwa nikaambiwa aona ndo huyu amesha, because that is the question I've been asking tangu. In fact, tangu last year I was asking, is Gachagua going to vie? Is he ever going to stand? And I remember mtu mmoja ambaye amepotea sana, Mr. Kimani, alisemaga ya kwamba he's not gonna vie any time, but he's gonna support someone else. But me, I don't think Gachagua is gonna be vying for that seat. Why? Sababu alisemaga they are gonna be introducing their candidates karibu na election, and but it is 2 years. Is it 1 year or 2 years too? 1 year. Yes. Guy. Not 1 year. Yeah. Fiti. So at Felix is in 2027. We had more than 10 candidates, but later only 4 were in the ballot. Wait, Peter, you've gone to the future now. What? At Felix in 2027, we had more than 10 candidates, but later only 4 were in the ballots, following the ballots. So who is who? Matiangi? Maraga is gonna go mpaka hapo matafika to place. Because apparently, nimepata a story that you see people like Matiangi, you see people like Maraga. These are puppets that are being pushed by the white person. What would you say about that? Akiwa lazima mkue hapa na mimi ama tu mimi niende. We are here with you. We are here with you. What is it called? Is it called? Zulfa, I think wewe sasa unataka kufanya audience wadhani like tunakusumbua. The real sense you want to bring comedy in between the program. No, mko tu. My dear, let me ask you. Please. This is the question. This is the question, Felix, yeah? Is Matiangi Maraga, because someone there, influential, we were talking, akaniambia kwamba these people are just puppets. In fact, puppets of the white person. Ata seti Uhuru, ama sijui eti nani, but the white person, the colonial. What would you say about that? Whoever says that should come with any document that can convince people that these people are the real puppets. Do you really think Matiangi can be? Yeah. If you really think yes, then why you are questioning us? Then you really this is my opinion. Just this is mine. No. Yeah. But now, what is your opinion? Kwanza, let me start with you. Will you come with any information you have that could maybe justify your statement? I'm not trying to justify my statement. So, I am here. Hey, my sister. Ngoja nikupe muda kwanza ucheke. Wewe uko funny. Unajua mbona? Yes. Yes, you are so creative though. No, everybody is allowed to have an opinion, yeah? Yes. And my opinion is like, I don't believe Matiangi Maraga are people. Yes, they are not. By the way, will you mind if you maybe si unajaribu kuongea alafu unaongea? It's okay. Okay. Now, these people, why do I think they are puppets? Yes. Like, when tulisemaga Jenzi walisema ya kwamba one Matiangi has been silent the entire time, and it was like Onyonka is the one who is pushing. So the main reason of being a puppet is one of the reasons. Felix, will you give me a moment to speak about utabonga? No. Because the moment I say, you need to justify that statement. The moment I say Matiangi,
Even Gypsy told you, wachana siasa za 527. No. Because now, the moment I say Yes. Matiangi, it becomes so personal to you. Like, no. I'm not, sikutaki kumwingilia Matiangi. I'm not trying to kumwingilia, no, I'm just saying, this is my opinion. Like, why did he wait all that time? Usambia, he's not a person who speaks, at he hosts, sijui ni mtu ambaye mnyamaza. There's some things. Ni kama like, you wanna tell me the moment that Samuel alimwagiliwa mafuta akuwe Samuel, alikataa? Ama the moment that someone was mwagiliwa mafuta akuwe king, alikuwa like, let me go first, kwanza nifikirie, and then I'm gonna come, baadaye. You have to make that statement sahiyo. So other people speaking for you. Tilda anaolewa, but who usemi unaolewa? What is that? Thank you. This is also It my doesn't make question. sense. Yes? Yeah, true maybe. But I want to maybe ask you a very simple question. When somebody is silent, and maybe somebody doesn't want to make any kind of maybe noise or make fun or make some comedy or be one of the content creators that maybe we were told some days back, do you really think now that that will be the main convincing point that this person is a puppet to the European people? Somebody who is a puppet to European people is somebody who is quit. Prove to me why he is not. Lakini Gachagua tu anaonyesha tu ni puppet. Why is Matiangi not? I haven't. Prove why, because you're trying to argue my point that he is not. But now you should have a reason why unasema wewe kwako kwa nini, because kwangu he is. Kwako why is he not? And I want you to give me like valid point. I haven't seen him having a lot of relationship with the European countries just like Uhuru and President Ruto. Bro, you haven't seen him, so you know Matiangi personally? Very personal. Let's tu point yako as you introduce the show ya leo. You know, wengi sana watakuwa puppets. Thank you. Peter anasema hivi. Shikilia hiyo point tu hapo. Sawa. Azulfa, we have Matiangi, Kalonzo, Gachagua, Natembea, Martha. But when they go to inner boardroom, they will come with one candidate and one deputy. Thank you so much. And that is really good. Yes. Then kuna Mtaani TV, Kenya anasema wagwa na alafu anacheka. So you're happy, we're happy. Then Peter Kimani says, Zulfa, you may be right. The other Gitungati, amesema I might be right. So we get what we are saying. Now wewe I also might be right. Create reasonable doubt now. Create. Mimi nimesema ya kwamba mimi nimecreate yangu, nimecreate Matiangi. I feel Matiangi is a puppet. I don't think whether now he you is. create your own reason. Mimi nimepeana yangu, the reason why I feel. This is also Peana the reason. reason. I don't feel it Matiangi. This is also the reason. Anaishi Canada, bro. Kuishi Canada, kuishi Canada, how do you know that it's not relating to white people? Kuishi Canada, it doesn't have any. Zulfa, this is the main reason that can also make me repeat the same, that he is not. Kitu ya kwanza, kuishi Canada, sawa, it is a normal lifestyle ya mwanadamu. Mara ukitaka unaweza ishi huko. Another thing, remember there was a time that many contracts could go to China. To an extent, even the government at some point wanted even the Kenya police uniforms to be made from China. Alisimama akasema nini? We have got all the resources and what we need to make these uniforms. Akakataa akasema hizi vitu zinatengenezewa hapa. That was then. Wacha kwanza. No, let's see that was then. How long was that? How long was that, Felix? During that time was Matiangi a brown man, and right now he is a black man. You've brought a different point. You've brought a different point. You've brought a different point, let me tell you. That was a reason that can justify my point. And saying that Matiangi did not perform. Matiangi did perform. Sawa? But right now this is a different thing. Yo wakati wakani CS of education and he did his best. Let me tell you, I don't think we'll ever have Matiangi ni yule. What? Bado Matiangi ni yule. How do you know? Was that Matiangi of that time? How do you know? Was he a white man during that time? Has he gone to court and answered above the yellow bodies? He has not. Have you had any answer? No, he should answer though. Let me ask you. Yes? Was Matiangi the head of government during that day? Many people should be answerable to that point. Right even now, the president himself. Right now, yes. We are addressing Murkomen because of the things that happened. Why are we addressing Murkomen? Why? Why are we doing that? Because then the CS wa interior security. Sasa kama huyu unakoga CS wa interior security,
Let me tell you this. You are right, my sister. Yes, but the point I want you to understand is this: whoever who was in that government should be responsible. And the president was there. He was. The deputy president All was of there. them should be Matiangi aligned. was there. Everybody in should fact, be aligned. there was somebody Let me who ask was you a a CS question. before Matiangi. I'm gonna I ask remember very well that Matiangi was education. I'm gonna ask you a CS question. education Sawa. before he was granted We all know the the office history of Matiangi. Everybody knows the security. history of Matiangi. Then because everybody. He is one of the CSs who have performed. He's one of the CSs. And let me tell you this. When I say this, it's not personal. It's not personal to Matiangi. It's not personal to you. I also and don't the want moment to that be. I see that you want to take it as personal, then that will become something else. So, like, let me say this. So, yende hoga nasimamia hiyo sector. As the person of interior security, as the person that was responsible for the security of people, why so many bodies? Kwa maji wewe hukujuaje? Hatukuwa na president na deputy president during that time. Let me ask you something. Sawa. So when they say Zulfa is the host of this show, so we want to know by the time show inaanza kuwa na contents ya show. So like then if hakuna contents, hata kama kuna boss, kuna sijui, kuna nani, ni boss ataulizwa ama mimi nitaulizwa kwa nini Zulfa hakuwa na contents kwa hiyo wakati. It's me because it was my responsibility. It is my he should, let me tell you, anaweza kuwa hata juu hiyo story, but basically he should know. He should know. Let me see. This is my question, my people. We don't support any death in the country. Number one. Wait. This is my point number one. We don't support any death any death case in the country. In fact, I even don't know why at some point people can involve in the killings. Please, my friends, if you can get me clear. Yes? It is very unfortunate when we see somebody losing a life because of the likes of an armed officer. It is very unfortunate. When that guy was in the government, he was not alone. The guy could work under the condition and the guide of somebody above him. During that time, we had a president. During that time, we had a deputy president. But who was in charge? During that time, we had a CS who was Matiangi himself. Na kwa nini? Why are they putting this claim over him, but not him and the deputy and plus him? Let me read this one for Peter. We want to question President Uhuru Kenyatta the former. We want Matiangi also to be questioned. questioned. The deputy president of that time, who was President and Matiangi himself, these three people, we want to say them before they come. The thing with you, Felix, is that you think that I'm coming for Matiangi. What do I have against Matiangi? I know you have nothing. Nothing at all. I know you have nothing. Now but we you need to those justify bodies to your be statement, answered. Justify my statement. What do you by mean? saying that he should answer the question. He should. Then the deputy president of that time and the president of that time should also be answerable. Felix, please come in. We don't want to lose lives. You see, even yesterday. Oh, can we go straight to the point of the show? We are experiencing a lot of trauma. We are experiencing a lot of difficulties because of the individuals who could maybe end other people's lives. Even the BBC gave out the information, which either we don't know whether now who should answer for that? The president, deputy president, and the interior. Thank you, the three. Yes. Now, so Felix, you know, let me tell you one thing, yeah? I love Matiangi. I want you to know that. Thank because you. Ngoja, Yes. because mimi nikiingia high school ndo alikuwa ameingia kuwa CS. Sawa? Na hapo ndo waleta kuiba mtihani. Na hapo ndo ulipata I can be secure that ya kwamba nikifanya exam hakutakuja nikisoma and then I do my exam hakutakuja mtu aibe exam then bucket or whatever. So he did well. He did really good. Sawa? But this thing of bodies, those were a lot of bodies. Wote, they should be aligned in courts. But obviously you cannot align at the president right now. Maybe actually naweza get aligned. Sawa? But kama yeye ni mjanja, he should go and clear his name. Aseme mimi kama Matiangi before he started even vying for this thing. This is how it went down. This is how it was. Because we need now like different leaders. We need new leaders. We need people who can account for, can be account for
how do I use it as a verb? They can account for the things that they did. Asimame aseme become Matiangi, asijifananishe na Ruto na asijifananishe na Uhuru. At some point pia Uhuru should be aligned. Sawa, like how watu wewe kama president, how? Do you really know the meaning of being silenced? Silenced? Yeah. What do you mean? No, I mean, I'm not kunyamazishwa. not silenced. Silence. Silent. Silence. Yeah. Silent. 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 Yes. Yes. Do you know the main reason why somebody can choose to be silent? Kwani nyinyi nimesema nini? Nimesema silence. I don't know. This is what I'm trying to Why tell is he you. silent though? Those are bodies. Thank you. And I wish you could be asking such kind of questions. Let me tell you the truth. When you see a dormant snake somewhere, it doesn't mean that it has turned to be a rat. You understand? Ukiona simba amenyeshewa usione ni paka. When somebody is silent, it never meant that now this person ni ametulia tu na maybe ajielewi. Unanielewa? There is a big reason behind that. Thank you. Let me read pale. Sababu naona pita pale. Sawa? Aya, pita nasema Felix, Kenyans have more questions to Matiangi as they had questions to Michuki over Mungiki killings. Do you get that? We unajua kuna sasa ambazo tumekuwa tukifanya, hata mwenyewe umesemaga uzipendi. Zile sasa za sijui mambo fiche. We need to stop with mambo fiche. Like Matiangi should stand up and become just a different leader. Anaongea tu kweli venye vitu zili go down. If this is down. And then sasa kuna Anthony anasema Zulfa niko na siasa ya upuzi sana. Anthony, how are you? And then kuna Peter Kimani anasema Zulfa, why was Nakumicha blamed for SHA? Why was Minister for Health changed? Unasikia hizi vitu? Do you see how it goes? But do you know in this government we will not have any CS to blame for anything kama anashinda kirishafoliwa? Yeah. Like you ni ujanja, nasema ni ujanja. Sababu who will you blame for SHA? We are blaming Mr. Ruto. Yeah. Everything that is going. Then that is the main reason I wanted that was the main reason I was also trying to be against my sister's point, because you cannot blame so the person. You agree. You are against You cannot me. Blame the person and the person I'm is not working blaming. under. Blame. Okay, you are questioning why. Nasema because they should be questioned. Someone should answer for it. I'm not blaming. But lebu nikuulize kitu. Like the cameraman amechukua kamera ameenda nazo na kamera zivunjike huko. Ni wote kuja kuulizwa, mani ataulizwa. Hata kama mlikuwa pamoja as a group, hata kama anakuja kukalisha kuulizwa by them mkio huko field hizi camera, but who will be asked? Because who was the responsibility ya kuhandle cameras ilikuwa ni ya nani? Ilikuwa ni ya huyu. So it was Matiangi's shughuli ya ku make sure that kuna security. And if those bodies were killed like you are mkubwa wa security, like what was he doing? That is the thing. Una understand sasa? Ama hujaelewa? Hata nikikuelewa wewe ni msemo mwenye unataka hii point, like msee bado anafaa kujibu. Anafaa jibu. Kwani was he working under his own authority ama alikuwa na work under the authority of the department? Ilikuwa ni ya nani? Department ni yake. And then department mbona ilikulikuwa na watu wameni? Ni department gani ka allowed kufanya kitu yenye haijaruhusiwa ifanye? So unasema aje? What is your point, Felix? The point is this was an issue that should be answered by the former government. That's ilikuwa part of that former government. Thank you. Then they should be there together. Kutoka president, deputy president, yet yeah. My sister yesterday, last week, the last month, many people could die. Yes? Many people could die in different ways. Yes? And at some point kuna zile deaths zenye zinafanywa na watu wengine. Vile nilisema, we condemn that. But this time round we wanna also think and focus and recall the deaths of some of the individuals who died in last year. Kuna footage yenye ilikuwa ina trend social media ikisema kwamba Kenya Defense Forces, they were included.
Unanielewa? Kenya Defense Forces, they were included. This is my question. Are the Kenya Defense Forces betraying the country? Betraying Kenyans? The people. Betraying their own vow? I think they always vow that I am going to protect these people. The land. Is this the kind of protection They would they give. were maybe talking about when they were being sworn in? Let me read this comment here. Mm-hmm. As Zulfa, this government is controlled by Ruto. He's also in charge of everything. He doesn't trust anyone. He's the minister, PS, PA, chief accountant, and also the Nyumba Kumi representative. Na ni ukweli ona sakata. Sabu Mr. Ruto anataka control the three arms of the government. That is executive, the executive, Executive. oh my God. Hiyo sasa yenye unataka kusema. Executive. I know it is executive, but that's Imekataa tusije nitaye naye. Kubali. Niache wewe. Wewe unanifunza kuongea vibaya. Oh. Sawa. Now, sawa. So basically anataka kuwa executive, anataka kuwa judiciary, anataka kuwa legislature, anataka kuzinini zote. Because unajua kwa hizo harm status za government ndo tupo, si ndio? Aya, then there's Peter anasema tena, Felix True BBC said KDF were included. But we should have known KDF have betrayed us. Kitambo, tulisikia ule mkubwa alisema aje? In fact, he threatened Kenyans. He was like, if you continue on saying Ruto must go, you shall Let see me where ask he you. will go. Yeah? Was he the same general during that time? I don't know. Let me see. But obviously, silikuwa tu last year. Ama? Let me see. But what we have here, Mm-hmm. Matiangi is going to speak. Since he came back from US, he has never spoken to anyone. So we just have to give Matiangi time. When akiongea ajitoe, asafishe jina lake kwa hiyo kitu. We don't say that we are blaming Matiangi in everything, but kuna hata mwenye alisema you have to blame the president, the deputy president, and the mwenye alikuwa hiyo time. So Matiangi is going to speak, and we're gonna listen to him when the time comes for him to speak, because he's going to speak. And then this of the KDF forces hawa wenye wanaua watu ovyo. No, he wasn't. You know? He wasn't. It was Francis Omondi Ogola. He died last year. Na kama ile ndege yake. Which month did he die? Mwezi wa ngapi? Let me see. April. So basically it is this one. Ogola died earlier. Yes! It is this one. Ogola died But KDF shouldn't be. Mtu wa jeshi hafai kuwa involved na nini na siasa. Ebu imagine, see, by the way, let me inside. tell you the truth. I read something I cannot recall well, but the document was saying that guy mwenye alishoot huyu jamaa hakuwa part of the Kenya Defense Force, ni mtu mwenye alifutwa kazi. Sasa hata waelewi vile alirudi. Let me ask you a very simple question. Someone very good here. Anaitwa Janice. Wait, let me ask you a very simple question. Mm-hmm. The Kenyan Army Department ni department yenye mtu anaweza jingisha. Si ukaribia hata gate hivi kidogo. Uwezi zijingisha tu hivyo hivyo. Si ukaribia hata gate kidogo. Wewe mnaongea language feature. What do you say? Kujingisha. Hakuna language feature hapo. Aje sasa. Yani Kenya Defense Forces hiyo ni hapo ni mahali hata uwezi karibia gate. Kwa nini? Uwezi ingia hata tu hivi. But there is a document which was saying that this guy who could maybe engage in the killing was a KDF, yes? And this KDF, it is said that this guy was fired some days back. And even according to the document, the BBC News could that release, they asked for any permission, and they requested if they could share this issue before they could release the documentary. So the department of the KDF said that guy who involved in that incident was fired some times back, and they don't know
how he came back into the platform. Now this is my question. Who is this person that can manage maybe to be part of the team and yet the person was fired? Kwani Kenya Defense Force ni organization ya mahoteli yenye mtu anaweza enda ajiingishe vile anataka? Ama ni organization ya manamba yenye mtu anaweza enda aanze kusimama hapo na aanze kuingisha watu kwa gari vile anataka? I wish they could give a different information and know how to deal with this issue, because many Kenyans are going to lose trust to these people, and many Kenyans, they really you saw that footage, the way they cheered the defense forces when they came while in uniform and their vehicles all along the highway, all along the was the that road. person an assassin? The killer? Yeah, because like if you are fired and then you are killing people in the streets, then The person was in full combat. The person was in full combat. I think. but I'm losing, unafanya lose hope sasa na KDF. Na KDF ndo wale watu ambao you know that you can trust them. There's no one to trust. Actually, no one to trust, even police, Kenya, defense. Those all people. Hawa ni watu wanakugeukanga anytime. That even you can't expect this time nitakuwa nageukiwa na mtu fulani. But these people should give us a different information about that. How can just a fired person, kama tu Gachagua sasa arudi aenda ingie office, nani atamkubali hapo? Ama hao watu hawatamuona? This is what I also question myself. It has come to the point that the Kenya Defense Force, yenye we were not even aware of, imetamkwa sasa kwa hii story. And I guess maybe they were using satellite. No, obviously, you know, like They were compile using- your documentary evil. These people have like those investigative journalists Yes. that will go undercover to really know what really happened. Yes, yes. So as you say that point, yeah, let me nisome hapa hivi kuna point ya Mr. Dennis Aiko. Kuna pita pale yonsema through the legislature and judiciary anataka kuzicontrol. Then kuna Dennis Aiko anasema Zulifa Matiangi is an appointee, not elected. The only person who is answerable to the Kenyans, remember who is the chairman of Security Committee, Vice President. Vice President. Let me read that again, and please, nataka muisikize vizuri. Zulifa Matiangi is an appointee, not elected. The only person who is answerable to the Kenyans, remember who is the chairman of the Security Committee, Vice President. So basically, Deputy President. This guy. who was the is deputy fired. president back then? Then you have the No, answer. sibu nijibu. You have the answer. Nijibuni. Haven't you have the answer right The now? president right now, Okay. Kwa majina. Dr. William Samoei Ruto. Thank you. Then kuna HB Kenya. At HB Kenya anasema ukimaliza kuwatch your documentary unasikia ni kama unaweza anzisha I swear. Andamano I peke yake. swear. I watched it and I was like, let us go do this vizuri. Because these are blood. This is blood. Yesterday. This is blood. Yesterday, This is some not good. individuals were demonstrating over what? A 6-point-something acres land in, I think, in the other side of the country. It happened that police could gun down 5 individuals, 5 civilians down. 5 very dead and unfortunate. many injured. That's so many. 5 people were killed. Why? They were shot. Nani alipea polisi kuja na live bullet kwa watu? They should have that thing, Kwanza- that rubber. Where do you think That is police why- officers are shooting people, by the way? Nataka at least kila mtu ajaribu kuchangia hapa sasa. You know, unajua imefika mahali like we don't really understand what is going on. We saw some days back a police officer was cut his hand.
remember that that was not a good show to the government. And that at some point can show that you guys, you don't even respect the government. Unajua kukata mtu mwenye amevaa uniform na kuna bunduki na aja kuua, that is disrespect to the government. You understand? And this incident happened in Suswa some days back, where there was some disagreement. There was a conflict between the police and the protesters over some of the sheep that were killed by a high-speeding car. You understand? So those Maasai people waliamua kudemonstrate wakisema tunataka tukue compensated kwa sababu hii ni hasara. In Kenya life ni ngumu, we understand. Waliamua kublock barabara, police wakaenda kuleta peace. It was during that moment that these individuals walikata polisi mkono. And they were about to kill him. Because mwenye alikuwa anakata mkono, even ukiangalia video vizuri, he was aiming at the neck. Lakini yule akafanya hivi, mkono na bunduki ikaenda kwingine. But that hand was cut clean off. Like hiyo riko huko, unaona utu huko. Ako tu hivyo. It was not a good show to the police. Guys, yesterday, I don't know where that information was. Yesterday, the police shot 5 people dead in Angata, Barikoi, over 6,500 acre contested land. And there is a certain man who has said that mbona wanakuja kutua, afadhali hata mungetumia tear gas than kutumia live bullets. But why you come with live bullets kwa and then the shamba, this is a right. The shamba that you are shooting us and killing our people from is the garden or is the shamba that we were given by Moi, and we have the title deeds. Why can't you come pole mtulize ama mtu? Why do you think mimi nataka tujaribu kufikiria in all those dimensions. Why do you think police officers could shoot? Wao wako na tu arrogance. Mbona wameenda na hasira, wako tu na hasira zao, and why? Arrogance. So huyu mwenye alikatwa, wacha kwanza, yule mwenye aliwahi katwa mkono huko pia ni arrogance ilifanya akakatwa. Yes, because so that is the kind of footage again. Do you support that act? Watch. I'm not supporting any violence. Si support huyu akuja na live bullet, I support akuja na mkuki ya mapanga. No, we could find others, and back then I still said the same. I said let us find new ways of conflict because we are killing each other. Huyu anaona huyu ashako in defense mode. Huyu ashako in defense mode. So I'm thinking of killing you. Yeah, nothing else. Nikishashika kisu sahi tile tukipigana. Nishaingia hapa kwenye defense mode, life or death. Nafikiria it's either I kill you or you kill me. So it is not good. I'm not supporting either. But why usikia kwamba unajua the moment you see someone with a gun, whether iko na bullets ama haina bullets, utaogopa. Because you don't want to know if it does have or it doesn't have. Ama you want to know. You don't want to know. So hata wakuja nile kitu kwa shoot hizo blanks huko juu, inaweza kuwa sawa. That one will disperse people. But come with the live bullets afuna aim. Why are you aiming at someone? Like, why are you aiming a gun at someone? At a civilian? Nyata nye. Just, it is nasty business. I don't know guys, who gives them the, yeah? Kitu ya kwanza mimi nataka watu waelewe. Mimi si pastor hapa. Sawa? Na siwezi kosa kuambia watu ukweli. Watu wacha madharau kwenda kwa polisi. Yes. Nilisikiza vizuri sana ile siku yenye walikuwa naongelesha Murkomen. Do you remember there was a day they approached the CS of security wakijaribu kumuelezea shida zenye wako nazo? You guys, what maybe did you maybe came up with that point? No. Till the before we wanted to kupeana your information, I gave you a very good example that the police uko Suswa mmoja alipigwa mkono. Yesterday nini ilifanya police watumie nini live bullet? I'm just asking. My sister huyu cheki huyu ameniambia there is no reason. Unasema hakuna akufai kukuwa na reason.
let me tell you, a police was shot with an arrow. Wacha kwanza, police alishutiwa hapa. And that was defense. That was defense. Let me tell you, Felix, I don't know it is because no, Felix, no. Watu wamekuja kutale, nyinyi mnatumia tear gas. No. Wacha raia waheshimu police at some point na police waheshimu raia. No. If you see the video, bullets zilianza from far. Ndio sasa wao walianza wakasikia bullets. The moment wakasikia bullets, Felix awe. Hiyo siku wakati. Unajua at some point you ladies you really need to be very serious. No, you need to be serious, Felix. You need to. Police anaweza kuwa wazima kurushia tu bullet bure. Acha man. Wacha hiyo. Mimi wacha nikwambie hata ni tukianza discussion. This is arrogance with police. They feel they are above. Wish you could say. No. You understand? This is what I wish you could say. Stop wishing because I'm not going to say it. Stop wishing. Sababu 5 dead people. Sasa huyu mwenye alipigwa arrow yeye si mtoto wa mtu. Kwani hao wamekufa si watoto wa watu? Ni nini ilifanya akapigwa? Wacha. Felix, I don't sijui na reason. Please. Hapo mali nina reasonia ndo nimefikia, nimekuambia hivi. Hizo bullet hazingetokea polisi asingepigwa. 5 dead people. Hata kafanywa surgery 5 dead people. 5 dead people. Dungwa nini atafanywa surgery atakuwa poa. Tumeona watu wengi wadungwa na whatever and they survive. So don't come here and try. Do you support? You are supporting 5 dead people right now. Kuua polisi. Also, do you support police? Una support police kushoot watu? Zulfa. Mimi kama civilian I have to Nina support nini? Una support police. Hata mimi nimewahi kuwa harass. Hata kuna mbona harassment that was nothing. People have seen shit. So what is your point? So stop. What is your point of argument? Stop. What is your point of argument, my sister? Tilda, come up with your point. This is the thing, yeah? Yes. This is as me. I think we need to find new resolution things. We need to approach it differently. Because for the longest time we've been doing this thing like that. Huyu anakuja na gari, anakuja na panga. Mnapata you've done the same shit. Huyu amekufa hivi. So basically if we look at a different way kabisa ya approach conflict. Because it's like we don't, when it comes to a civilian and it comes to a police officer, it's like we don't know how to really approach. Because first of all, to a civilian, police is the enemy. It's like we look at each other and everybody sees a demon in the other one. So we are all in defense. The moment I'm in defensive, you're in defensive, we're never going to ever resolute to anything. So kukuja na gana wanza kushoot huko. Huyu msee ashakuwa in defense na anajua nyinyi mnatuaga tu, you kill us any moment you get. So I'm going to be in defensive mode. So ndakuwa ready ukikuja hapa, I'm going to shoot with that arrow and it is not good. And wewe ufai kwanza kushoot from huko, like I don't get shoot huko juu si kuja. How are you aiming? Like when you go to that police academy or whatever shit they go to, unaambiwa uaim at someone. Au unafaa kuaim juu ku disperse watu because like mlio ya bastola ya hiyo stuff AK-27 AK-47 ya hiyo stuff, it is just terrifying. Ukisikia tu get terrified, let me tell you. So you don't need to really aim at someone, but you could aim kujuna disperse watu watakimbia Waislamu wamesikia tu hiyo kitu. But let me tell you, the moment Felix alishikia kisu na umeniangalia hivi na kisu, I'll be in defense na mimi nachukua panga na kukatakata because that is how it will go. So basically kuna kitu yenye naweza taka uelewa hapa. Felix malize point yangu. Sawa? Civilians hawajaenda shule kufundishwa kuhusu hizi conflict resolution and how to handle ukifika a place ambayo unafeel uko in danger, but the police have. So they should behave. They should be the one who are behaving wisely, but they behave as the most stupid people sometimes. Like how do you come and aim? Watu tano, Felix. 5 people dead. 5 people dead. You want to tell me someone was shot with an arrow? Just that. But you know, this video, what it shows is before these people came out when they're in a defense mode, what they did, walisikia tu watu bunduki zinalia tu from far away. Na from there watu wanakufa. So the ones that were behind wenye walikuwa nasikilia mbali, hao sasa ndio walikuwa wanakuja kama wamejidefend na arrows to shoot. Hata wao pia wajidefend kwa sababu gani? You can't just stand, mwenzako ameshutiwa hapa na wewe umesimama tu unangoja ukue shot pia wewe. You can't stand or wait for you to be killed the next one. When you are seeing another one, your friend, your neighbor, your person is dying beside you, you have to run away and go find yourself. Hata wewe ukue na silaha, at least ujikinge.
Polisi atasema nilimshuti kwa sababu nilikuwa najidefend. Defense. Haya, huyu naye ataenda aseme nilimrusha na arrow. I mean, you had the gun. Nilimrusha na mshale kwa sababu nilikuwa najidefend because niliona things are going down. I did not mean to, but I saw that if this one has died, next can be me. What should I do? Paka niende nikimbie niende nitafute mishale zangu na kuanga na, and you know these people wanakuanga ready. Vitu zao ni watu wenye wanawindanga wanyama huko msituni. Zulfa. This is hapa kuna this one Dennis aiko. Ngoja. Tumsikize Dennis. Anasema Felix, who invited or called or sent police to Barakoi to a non-disputed land with title deed. Police are misused by Ruto. Ruto wants to take the land in question by force. This man Ruto is a glab. Yeah. Glab. Yeah. Dennis, thank you so much. And this is also what I really need, maybe at least some point these ladies to understand. I know that we have got different blood. Maybe okay, we have got different genes that we are not different. Kuna mtu mwenye anaweza ogopa kuua mtu na kuna mtu kuua inakaa kama fun. Uliona vile nilimgonga hadi chini. That is the kind of language some individuals could use at some point. Sitetai policy. By the way, I'm very sure I can sound kutetea policy, but let me tell you the truth. I cannot, because at some point inakuwa ngumu kuwatetea because of the issues huwa zinafanyikanga. They bullied me. Walinibully siku moja hapo nikiwa kwa camp kwa kitu yenye hata sikuwa nimefanya. But this is what I want everybody to understand. Kitu yenye ilifanyika jana, hata na ile yenye ilifanyika ile ya BBC yenye walisema, it is totally evil. Not wrong, but evil. But this is Dennis. Tafadhali, you need to maybe give me time. You will question me after my point. But you keep on repeating the same points. That's why I'm do you know what I want to speak? Wait, I speak then. I'm saying this. When somebody can stand before the audience and maybe defend any party, then this person should be very serious and very, very careful. At some point, there's those individuals, as I said, who can kill for fun. And we have got those individuals who can maybe kill because it happened to. And there is those individuals who can even die without the aim of killing. I can justify these 3 points. Let me just cut the long story short. Unajua, like many people who are civilians huwa wanafanya vitu at some point kufanya kitu kwa sababu ya show off. I remember hata kwa bunge ama mali kuna baraza la watu, wakati mko so serious, kuna mtu mwenye anatokea nowhere anaanza kuenda out of the point to make some funny sounds or statements zenye zina echo mtu mwenye anaongea. By the end of the maybe point unapara watu wameanza kushtuka ni nini kwa sababu ya mtu mmoja mwenye alifanya kwa sababu yani the person is not even bothered that maybe anaweza interrupt the ongoing program. We have got many individuals who can behave that. Acha niwaambie ukweli, in some communities there are those people who are not behaving like civilized people. At some point unapata like shida imetokea mahali, kuna watu wenye wanataka wakuje wa solve that problem in a good way, na kuna wenye wanakuja kufanya for fun some funny things that could bring at some point chaos. Niko sure hata kama maybe hao watu wenye walikuwa na demonstrate wana protest kwa sababu ya land, yes of course wamefinyika na wako na machungu. I'm very sure some of them were protesting peacefully na hata hawakuwa na mawe. That is what I understand. Lakini kuna wawili watatu wenye naturally wako na zile genes zenye za kukose chaos. Mtu ametoka kwa nyumba akiwa amesema leo lazima nita make sure nimeka mtu chini. Yes, si eti maybe ni ameenda kwa sababu ya machungu ya watu wengine wana demonstrate wako nayo, yeye ni amejiprepare kutoka hapo. Mnapara mtu amechukua panga ameenda na mkono wa polisi, na polisi hakuna bunduki na hajamshoot hapo. Hiyo kitu watu hawaoni.
wanasema eti bunduki iko na bullet. Tangulini bunduki ya pole. Wewe sikiza, you don't have any idea. You were not there to How do you know that it had? Were you there? We both were not Are there. you those so people so you're not sure that it had or it did not have. So usiniambie ilikuwa nayo, haikuwa nayo. Nani alikwambia? Wewe unajua ilikuwaje nayo? Ni prove me wrong. Police yupi aliwahi toka kwa nini? Prove me wrong. I can prove you wrong by saying police hajai toka kwa kambu bila bullet. Alikuwa amesha shoot kila mahali. Angalia video vizuri. Haujai kuwa polisi though. Haujai kuwa polisi. Mimi ninajua. Acha. Bro tulia. Mimi najua. Unaelewa? Hata polisi mwenye anatuwatch hapa anaweza kuambia ukweli. Polisi hajai toka kwa kambu bila bullet. Na by the way, let me tell you the truth. Enda hata kwa wale wenye wanachunga nini. Even Rita has come back because of this story. So let me read the comments of Rita. Rita anasema aki Mungu tuendelee hii serikali juu kama ingekuwa ni sisi tunge kuondolea pia. Aya, tutaongelelea hiyo. Tutaongelelea hiyo. Si kwa nimemaliza kuongea. Utamaliza ngoja anasema comments wewe. Sababu unarudia tu point moja pale you're here sympathizing with the people who are killing people mpaka documentary ni ya BBC. Wewe unatakaje? Aya, kuna Dennis iko Felix answer my question. Stop. Yeah, thank you. Dennis, thank you. Soma the comment. Thank you ni ya nini? I've told you you're going around there on that on the same thing. Sema point. Maliza shughuli to the next thing. Si kwa nimemaliza kuongea. Stop going kando yake. Unaongea fish, mambo fish hapa ya nini? Felix answer my question. Stop going around please. Who called? Sikia. Nani aliyewaita? Hata ngutranslate or invited akawaalika polisi. Polisi ni polisi tu. Sawa? To a non-disputed kwa shughuli ambayo haikuwa iko na shida. Sawa? Land. Was land survey done only in Barakoe? So now answer that question. Usipite huku makono apita. Answer question. Nani aliwaita kwa ile shughuli? Hiyo land waliachiwa na Moi. It's them. It's their own. So who called them? Ama who sent them there? What just directly asipite huko eti unajua polisi people are busy wanafanya kazi yao and then from nowhere Hilda, what you really need to understand huko kulikuwa na unafanya take a point ya Rita, so that is really wrong. But wewe jibu tu swali. Nani aliyoko nayo ni ile uko talented kwa kuzima watu. No Felix. Utazima watu lakini iko siku wenye watapata nafasi ya express watakuzima pia. Let us, it's good. Even life kuzima saa hii. C'est I want to shut you right now. C'est la vie. Yes. The question is, and don't go around it. Nani, who called them? Ama who sent them there to an undisputed what land? Nani aliyewatuma? Nani aliyewaita huko? Now shut up. Listen to me. Approach me with grace, bro. Siongee hivyo. Ati now shut up. Shut up. What? Now shut up and listen to me. Let me see how you're going to answer that one. I'm saying this. Kuna watu wenye walienda huko sawa wakidemonstrate peacefully na kuna wenye wanakuja. No Felix, you're not answering that question. You cannot give me room to speak and allow me to shift to a different hiyo point umeshaisema. Umesema kuna mtu ambaye alikuja sijui akisema ataika mtu chini sijui nini. Hiyo si kujibu. Huyo ndiye alifanya. Nani sikia swali ndio hili. Watu wakashutiwa. Nani aliwatuma? Nani aliwaita? Sasa mimi sitakataa kujibu kwa sababu I know very well that wenye tunaagio hapa hivi. Sawa? Kuna mtu ambaye ameambia boss akuje kusolve issue. Ama kuna mtu ambaye amesema boss kuja hapa. Unajua kuna vitu tunaagio hapa. Kuna mtu amemwita hakuna. Zulfa so unataka nionekane like ninatetea watu. You are go. Like hata ufichi. Au fichi zinaenda kabisa. Afichi ina show. Thank you so much. Una show directly. Thank you so much. Hata nikipelekwa koti mimi nitasimama niseme the same thing. Hivi. Polisi ni walikuwa deployed huko ku restore peace kwa sababu who deployed them? Sasa si kazi ya kina Kindiki, si Kindiki. Anaitwa nani? Murkomen. Kazi ya kina Murkomen, kazi ya kina Murkomen, kazi ya kina commander in chief wa hiyo region. Felix umejileta mwenyewe, sawa? Umesemaje kazi ya Murkomen ni nini? Turudi kwenye point ya Matiangi. Kazi ya Matiangi ilikuwa ni nini? President. No, under the president, si president ni William Ruto right now. Na basi. Si deputy president. Fellow. So thank you. Ametupea answer. Ametupea answer mara mbili. Amesema ya kwamba so Matiangi should answer for the people who were in Yala. Na bado ngoja in partnership with the deputy president of that time and the president of that time. Baba ngoja. Sawa? Haya. Umetujibu two things. Umesema ya kwamba kama Murkomen should answer for something like this, then Matiangi should answer for the Yala bodies.
Sawa, and at the same time ngoja ukasema ya kwamba Matiangi was under the president. So right now bado umetujibu kwenye hii nyingine unasema ya kwamba yes, Murkomen should be answerable. No. President Ruto, what is the point of that? And why so it is mbona ulikuwa ruka ya Matiangi only that you used and hata kusema Felix kijana mdogo mwenye maneno machache nimesema hivi. Sina shida na watu kutumwa hapo. Na yani sina shida na polisi kwenda kule. Watu wenye wali Felix unakuona 527 zimefanya nini? Kwa sababu nimesema eti polisi pia wanafaa. Felix unakuona mtu wa 527 wewe. Check it. I really condemn the deaths of those individuals, but let me tell you the truth. Kuna mmoja wawili wenye walifanya innocent souls zikaenda. Polisi amepigwa mshale sijasikia mkisema. Then the same kuna polisi ambaye alikuja akisema mimi siwezi ambiwa shit. Akakuja pale akashoot watu. So the same way that these people were coming. Producer tucheze hiyo video kwanza. Cheza. Producer tucheze hiyo video kwanza. Felix, thank you for answering the questions really. Thank you also for accepting my answer. Because kama ni hiyo story ya Matiangi bado mnaendelea ku reflect. Basically umejibu. Wanafaa kujibu watu sijui ni wangapi. Kutoka regional commander the president of that time. Umeshakubalia sasa. Nilikubaliana kitambo. Nilikubaliana kitambo nikasema hivi. Lakini ndio ukubali. You cannot take time. Nimepeleka nikampeleka akaitoa. Yani paka niko tunaangalia fellow naenda yani paka nashindo. What are these people doing now? Oh, we are so passionate. Before you get to that point, where manze umezunguka. Inabidi nimpeleke pole. Sikiza niwaambie. Yes. Tuambie. Sikiza niwaambie. Sawa. That is true, Felix, and thank you, sir. Let me tell you the truth. I'll ever stand with the truth hata wakinichukia. Ama what is the truth? What is the truth? That is the truth. That is the truth, Felix. What is the truth, fellow? You really need to listen. Ladies. Ladies, wait. Okay, what is the truth? I'm listening. We only follow orders. Huwezi toka kwa kambu bila bullet as long as you are in uniform. Nani alikwambia ati polisi wa yule suswa ni bullet zilikosa? Si alikatwa mkono kwa sababu ya nini? Bro, I want to show these people. Show. Lakini namba ninaficha because of them. Number. I just want to see that message. You want to see it? Yeah. I want to nitumie screenshot usije. No. Bring. Let me Bring. Let me show you. No. Later. Can you feature now? Can you read? Let us see what Felix is saying here. Let me tell you, hiyo message yasema hivyo wanasema. Say it. Imesema Felix tulia. Wacha kudanganya watu. Remember, wait. Before even you read my good the person that you missed. Thank you so much. At least umemalizia. Malikia muhimu though. This is what I'm trying to say. There's somebody outside there mwenye anatutegemea kwa information. Sijaandikia hiyo message hivyo vile umesema. But truly, if you want me to give the producer aionyeshe kwa screen kila mtu aone, I can. Mtakuwa medit. Sababu imeandika Felix tulia bro. Hivyo imeandikwa. Wait. Sawa. So stop editing. No. Producer. Una edit. Nina edit nini? Sija edit producer. Hiyo kitu inaonekana vizuri. Hatuwezi tukaiona sababu message yako. Producer anafaa zoom. Amejitumia mwenyewe. Producer anafaa zoom. Amejitumia. Sijajitumia. Producer anafaa zoom. Producer come please. Do the necessary, producer, as fast as possible, because I want these people to know that bro usishike namba. Haya. Producer hiyo kitu ijaonekana vizuri. Haya. Onyesha vizuri producer. Una edit message hapo. Haya ndio hiyo. Hatuwezi tukaisoma. No. Ayonekana. Naangalia na hatuwezi tukaisoma. It is coming. Producer, wacha Felix kuingiza kwa vitu fulani za weird. It is not I'm not faking. So that is the point. I'm not faking. Na mnaelewa vizuri sana. Hii ni namba ya studio. Yes? I'm not faking.
We really need to be fair to each and everyone. We are under the law sisi wote. Cha kwanza producer ndo hiyo hapo ndo hiyo. Thank you so much producer. May God bless you. May God Felix tulia bro. Hakuna. May God bless you for the good work you are doing, my good producer. Producer ndio akafanya shughuli yako huko. Sawa? Aya, now there's a message pale ya nani? Dennis Aiko. Anasema Felix, I see you trying to answer wrongly. No. But anyway, I advise police mean grades should be C+ and above. These people are brothers and sisters, but to condemn them, they are killing us as flies. And that is true. Hawajali. In fact, it's like wanakujanga akijua ya kwamba kuna ile power. You know, it's like a gun gives them a certain authority. And it's obviously because mwenye sema nikipewa gun, mjamaa akienda kubonga shit niko like nakelea gun pale kwa meza. But it is wrong. It is wrong. Na mimi, I want to ask a very simple question. Who is going now kusimama na atetee haki za watu wote asikuwe biased? Who? Mtetezi wa wanyonge. Because my sister is saying, where Tilda, skiza, my sister is saying that a police officer who was cut, okay, whose hand was cut in Susua, never had any bullet. Hizo bullet kwani alikuwa ameweka kwa mfuko. Bullet wewe. Alienda akapima scrap. Please producer after video weke. That person tried to shoot na haikuwa na bullet. Elifanya vakapata haina na amesha na police. Huwa zinaisha. Yes, we agree you that. Watch that video with you. We agree that. Hawezi toka bila bullets but zilisha after shooting. You use them. So vile alijaribu kushuta akapata hivyo na polisi. Au polisi wengine wakapata pia za kama hawana maoreva. Walienda wakamwacha that's why alikimbia because he wewe unadhani angekosa kusimama shoot wewe? Chambo yako. You guys meaning you are justifying the statement that at some point police awatetei watu ni kuua watu. Wanawaua kama flies. So mbona basi wale wenye walikuwa kwa hiyo nimesema. So hata mpaka mtu anasema Zulfa tusimame tuongee ukweli ndio hii shida itatuliwe vizuri. Tunafaa kwa watu wa ukweli so that when we say something even those individuals police killings mpaka zinasema kwenye BBC kwenye CNN police killings police brutality cheki Zulfa hiyo si ulisikia mara ya kwanza nikisema ati nina condemn any death yenye inakuwa caused na mtu kwa sababu ya kujinini. But let me ask you, in a case like hiyo ya Suswa na hiyo ya jana, let us be realistic. Mtu amekufesi akiwa na hiyo arrow na wewe uko na bunduki. Were you there Felix? Do you know who started? Sasa hizo arrows zilitokea wapi? Producer tucheze hiyo. Producer tucheze hiyo. You guys, you should be very 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 serious at once. You cannot just be at the same point. You are a police sympathizer and it is wrong. Kwani police
Aja tumesa hii marisasi kabisa. Kama watu wengine Felix, will you talk about that person mwenye arrow imesimama kwa kichwa? Tell me about the arrow. Who started shooting? When the arrow was shot, ilitoa sauti yoyote? Who started the aggravations? Who started shooting? I'm questioning you. Uliona arrow ikitoa sauti? Arrow ikishutiwa inatoa sauti? Wacha Felix. Wacha nikwambie Felo. Felo. Wacha nikwambie Felo. Watu walikuwa wametulia and that is just bullets ndio hizo sasa. Bullets zilitolewa. Arrow ishapita polisi. Unakuwa sympathizer wa kitu ambayo ni mbaya kwa nini? Hebu nikwambie vile Miriam amesema. Miriam Kirito amesema Felix ni kama ngoja. Amesema hivi, Felix ni kama umepewa ongo na kasongo wewe. Si hivyo. Mimi because you are sympathizing with something that is wrong. No. Who started shooting? No. You could have been obviously in your Let us defense be open enough. No, Felix. Tukue open. Nothing is right. Sija support polisi wewe watu. Sija support watu wewe polisi. Yani sija support polisi wewe watu. Lakini Zulfa wakati arrow ikishutiwa iwezi toa sauti. Arrow ikishutiwa iwezi toa sauti. Hizo bullets umeangalia the video na mimi. Wewe unajuaje ulikuwa pale? Sasa ni pale na sisi ndio tumekuja na information. Footage tumeangalia footage sio wote. Na footage umeona vizuri ni bullets zimeanza kutoka lala chini kwanza. It is the bullet started. So obviously nothing that and right now you have to know Fellow that people wakisikia askari wako mahali wenye wanasikia wenye bado wako kwa ground nyumbani they have to justify the statement. Lazima wakimbie wakiwa wamejipanga. Huwezi kuja kama hujajipanga na umesikia kuna bullets zinalia mahali. And these people were very silent when bullets started people started shooting. Touch. Wait. These people are very silent. Ngoja Felix. I want you under the blue sky before the Almighty God you can worship. Yes? Turudie video tena. Before the Almighty you can worship. Sawa? I am a cameraman, my sister, remember that. Wakati nina focus kwenda kwa polisi, sikiza, wakati nimefocus kwenda kwa Tilda, let us be realistic or else tukuje tunaomba nafasi tuende kufanya utafiti hapo. Felix, what is your point? Unaona? Just come out with it. Point ni nini? You are talented in talking too fast. No. You will not be like it. Oh, Zulfa, you're talking too fast. No. I was talking because Felix, we've seen what we've seen. People are calmly demonstrating. Let me tell you, when I'm focusing, Tilda, speak to me. Look at me. Look at me. When I'm using my camera, shooting you. When we were there, I want to speak. Usinizimie mic ukizima. Ngoja niseme point yangu. Tulikuwa pale. Mtoto wa mtu amepigwa arrow hapa. Ndio hizo bullets zikaanza. Na wale wenye wanakufa ni wangapi Felix? Wenye walikufa kwa fault ya mwenye alirusha arrow. Hapana, Fellow. Niko sure wala hivi. Fellow, let me tell kitu nilifanyika. Felix. Unaona ule mwenye amerusha arrow. Unajua kwa nini amerusha arrow? Because aliona wanashoot wengine. Aliona wanashoot wengine. Uliona ulikuwa hapo. Ulikuwa hapo kajua
ni budinia kwanza. I want to understand. We, hatuko kwa koti. Hatuko kotini. Lakini I want you guys. How many times am I calling you? See your video umechezwa. Show us. You know what? Okay, we are wrong. I'm justifying my statement because let me even remove glasses. I don't even want to see you clearly now. I'm justifying my statement because police hawezi kuwa wazimu waanze kushuti tu bure minus kuona mtu akifanya ujinga. Kwani BBC ile documentary unaona BBC walikuwa wanafanya nini? Walikuwa na shoot innocently. What is wrong with you, Felix? BBC story ya BBC na yule KDF imekuwa inatatiza kidogo na hata sisi tuliona yule nuni alifanya. Felix, have we watched the same documentary? Na hata siko kuwasaidia yule jamaa mwenye aliua kulingana na story ya BBC ambayo tumesaidie footage tumeangalia moja mimi na wewe. Sasa ukaona kwamba watu walikuwa wametulia chini, maybe walikuwa tu wako pale and then bullets. Zulfa, prove to me. I want to prove. Sababu nataka kuona kama footage. Unaonesha hiyo footage ambayo wewe unajua ni mshale. Sasa wewe kama kamera imeangalia hapo. Sawa. Kama kamera imeangalia hapo, shit ifanyike hapa. Anza kushoot immediately. That footage supports my point. Kwanza. Lakini kamera iliona shit yenye ilifanyika kabla tuanze kushoot. Baba unataka kusemaje? Sisi ni watu wazima. No. Bro. Tilda, sisi ni watu wazima. We really need to think. Police cannot randomly. Police have shot people. Yes, they have. Felix, where have you grown? We've grown the same Kenya. Yeah, they kill people. I mean, I don't know the police officers that you know, but yes. Kwani bro amelelewa wapi? Sasa wewe mwenye unapinga ujai which information do you have about police officers? Which, you know what? Sawa. Which information do you have? Which do you have? Because wewe unajua sana. Sababu unajua. Which information do you have about? Because I know what I know. I mean, how many times have we seen that they have? When unasema ati polisi ametoka kwa kambi bila bullets. Stop being a sympathizer. Anasema ati ni wapi umeona polisi ametoka? Polisi anatoka kwa kambi bila bullet. Hadi umekonfirmiwa hapa. Nani? Let me tell you. Tilda, more comment and the Miriam, ngoja tumsikize fan. Anasema ya kwamba mimi kitu nasema Felix watakuroga bwana, sawa? Haukuwa hapo. Ama ulikuwa ndani, kwa hiyo ndani hiyo bunduki. Amerika bunduki. Wacha kucheka. Were you inside the gun? Were you there, Felix, because you're there being a police hawawezi? Police hawawezi aje? We know. Police hawawezi aje? Police anatoka na bullets kwa zilisha bro. Zilisha wapi? Sasa zilisha bullet. Kwa nini walimwacha wenzake? Kwa nini walimwacha pale wakakimbia na gari? I want to give you a transport. Acha. Sawa. Wacha. Ni hii Kenya hamna budget ya bullets enough. Na mbona bali bullets mbili wewe? I'll give this beautiful lady. Kama KDF wanaambia they pay as they eat. Funds that will cater for fuel. Sawa. I'll give her some funds that will care for fuel. Felix yenye ataenda hadi Susu. Kiasi tafadhali. No. Mimi nilikuwa the other side of the country the day before yesterday. So I could give you the information yenye ilikuwa na evidence concerning Jalang'o. Sawa, vile niliwaelezea Jalang'o hakuwa natusi wa Kisini, alikuwa anatumia some information yenye alikuwa unaona Kisii wanasema I withdraw. Haina shida. Hiyo ni shida yao, yeye na Wakisii. But this is what I'm going to do. I'll give this this sister of mine some funds that will care for fuel. Atumia gari, si ndio? Ya huko. Sawa. Aenda hadi huko atulete, asijaribu kukua biased. Mimi siwezi juu unajua nikienda the other side of the country kusalimia watu, that is the route I pass through. Na hapo ndio tunaanza kukula. Sawa? Before to proceed to the rest of the journey, I could ask. I cannot say something that I think. So the best thing I'm going to do, I'm going to tell this. You are going to there, gather information, and come with information informing us. I want you to tell me that information, give me evidence. No, Felix, you know footage. You know the good thing is, sawa, si kama kitambo ambapo ulikuwa unasikiza radio kwa chief. Ama sijui kwa nani huko, alafu story inakuja ikiwa diluted. Right now you get first hand information. The way that people are seeing us right now, you couldn't do that 10 years ago, ama 30 years, whatever, you couldn't do it that way.
Sawa, right now tumepata first hand information wakati umeona vizuri watu walikuwa wametulia. Ama ulikuwa umeona nini? Mpaka amefanya nimerudia hiyo video vizuri. Tena uione. Tilda, this is my question. Babu. The camera is facing you. Babu. The camera is facing you. Babu. The camera is not facing the other side. Babu. You have seen somebody firing. Have you seen the Then you have to go there. No. Zulfa, you people, you are ever biased. No, I am not biased. You are biased. Because I am members who are in the yes. Fellow, do you know why the camera switched off to that person mwenye alikuwa na arrows? It's because huyu jamaa ameona ule polisi ana shoot mwingine. Na yeye akaona I'll get that chance. Wakati arrow inashutiwa inatoa sauti. Unaweza juaje yule ndiye alikuwa? Wewe unajuaje alikuwa ndani ya bullets? That is why. How do you know, Felix? Fellow, I can know this. How do you know? Because the police. Why you ulienda kwa academy umesomea polisi wewe? Umesomea kwa polisi? Sasa mimi ninajua. Unajuaje? The police cannot shoot to somebody mwenye ako innocent. Police ana shoot mtu mwenye ashakuwa hostile. Huyu mtu tu awameniaje. I'm justifying my statement this way. This is the way I'm justifying my statement. Something that can convince me that the police were not the first people to attack, it is because the arrow doesn't maybe produce any sound when it is shot. And I'm very sure they fired the moment the police officer was shot by the arrow. And that is the point. The only issue is the camera could not show us. The camera could not show us. But the camera could show us. You haven't seen. Ujamaa, unajua nimewatch nikawatch. Ujamaa wakati ameona risasi inaenda hivi, sawa? Felo naweza kutime na arrow vibaya sana. Huyu polisi amengangana anataka kushoot this side. Na this person anaona now this is my target. Akishoot huko na mimi na kushoot. That's how the arrow can get you. Ilionyesha the shoot mode of the two parties. I think Felix when we went to I'm very sure imeshikwa wakati hiyo issue ishafanyika, polisi wanaenda kutuliza watu. Wanaenda kutuliza watu but risasi zilianza before the arrow. Fellow. I think we need to go there now. We need to go there, my sister. Ngoja I say my point. Ngoja. The moment already that ilikuwa imesha Fellow aliingia kwa ile video kama asha make up minds. Yeah. No. Ulikuwa umesha make up minds. Let us go there. The police cannot Let us go there, Felix. The police cannot shoot at you just like that. Yani aina kushoot aje kama mbwa. Ana shoot wewe. Mtu mwenye tunataka ashikwe ni yule wa KDF mwenye BBC display. We, mtu mwenye tunataka ashikwe saa hii if possible, na akwe answerable. Unaona yule wa BBC, yeye hata apelekwe Hague. Let me tell you, I cannot even try to. Hata ukiangalia zile vitu zile zilionyesha mwenye alishutiwa huko nyuma alifanya nini. That is now what we can ask. Lakini truly Tilda. Polisi anakatwa mkono, wananchi hawaongei. Polisi amepigwa hapa, wananchi wamecomplain tu wenzao wameshutiwa. Civilians sawa on police field sasa. Wamejuaga no matter how much I humble before police kama anataka kuniua ataniua tu. Sawa? So now people have been in the defensive mode. Now, please, tuende mahali unataka tuende. Unataka tuende? Hai. Tumeambiwa kelele ndio mingi hapa tupunguze. Zulfa kuna kelele hadi anasimama kwa microphone. Sababu unanishtua. Because you don't have the when Felix. No. Let us talk calmly. How many Gen Zs were killed? Innocently. For God's sake. Innocently. For God's sake. Yes. Those are not police officers who are killing them. The Gen Zs who died during that time, yes, they really died innocently. Na kwani who shot them? Sasa si ilionyesha KDF si ni polisi, asi mtu mmoja, si polisi hiyo KDF peke yake. Ni polisi. Yes. Si ndio? So when you're saying that police cannot shoot you innocently, what do you mean? Kwani those who are not police officers that were shooting innocent demonstrators? The two scenes are totally different. Babu. The two scenes are totally different. Hatukuona Gen Z akiwa na arrow. That's why we are still crying up to date that we really need justice. Felix, they do Gen Z walikuwa na maji na watu wanakuwa na hasira. Hiyo kitu ndio inafanya watu wanakuwa na hasira. So sasa kama wale walikuwa na wale wenye walikuwa na arrow ndio walikuwa na demonstrate na walishutiwa kama hawana silaha. Haya sisi sasa itabidi tujipange tukue na silaha kwa sababu watatushoot, watatua. And already 5 people are down right now. Others are injured. Tutaenda wote hospitali. Kati ya hii scene ya hapo hivyo mali watu walishutiwa na hii ya Gen Z ni gani unaona inakaa unfair completely? You know, civilians lazima tukue tu na no, just answer my question. That's why I'm answering your question. Ndio nakwambia hawa watu sawa
wameona kama wale waliuawa innocently. Sasa si wakikuja kwetu pia si tutakufa tu hivi hivi tukiangalia na macho. Lazima fellow hata askari kuje hivi utakuwa ready kujidefend. Tunajua huyu anaweza ni wa anytime. So in which way will you maybe defend yourself before the police? Ile kitu yenye itakuwa karibu yote na kumaliza na hata ni kweli nimeshika nini. Polisi alikuje na hiyo ndio inawaua sasa nyinyi. Because amekuja kuniharas. Amekuja kuingilia maisha yangu yenye mimi nimetulia, but he's just coming harassing me. Hata kama wametumwa na Murkomen ama wametumwa na nani. Like right now we are on Murkomen. Huyo nishaona. Mimi amola brother Murkomen. We cannot even share sana. Sawa. Kuna dema Mkenya anasema ukiforce kuingia protected areas, what do you expect from armed police officers? And then kuna Dan anasema kelele ndo mingi hapa. Inabidi Dan. Sometimes you just the Miriam Kitu anasema madam, if you continue to argue the fool will be you will be fool. Nimemmalizia. Yeah. Then Miriam anasema I think Felix is a brother to Murkomen, and let me tell you I'm going to start researching. Miriam, let me tell you this. There is something that called transparency and integrity. When anybody lacks this aspect kwa life yake, hakuna shida mtu anaweza pata suluhisho kwa life. Hiyo ni shida, nimeongea mbaya. Transparency na integrity. Yes. Why is the integrity when police anakuja mali kuna civil anafaa kuwa na protect alafu ana mahali? Mimi ninajizungumzia mimi. Ninamjibu huyu kwa sababu ameniona nina argue. Nisikize, ninajizungumzia mimi. Sawa, ninajizungumzia mimi. Kitu mimi ninajaribu kusimama nayo hapa ni kitu yenye inafanya yenye ilifanyika jana. Yenye huyu anasema mimi ni brother wa Murkomen. I'm not. Kwani nani yeye ako happy akiona mtu akikufa? Let us be realistic. You know, the thing that is really upsetting us is the way you're insisting that atamedungwa arrow. And please let us go just pole because hata sauti yangu imeanza kuisha. Now, it is so sad because we don't know if he's going to make it and we don't want to lose any life. Whether police or civilian, we don't want to lose any life. But how do you compare with that horror of that one police officer wakati 5 people Zulfa, are dead? We've seen a man cry there. Maybe I may lose mtoto, maybe I may lose brother, maybe I may lose mtu. But please, please do enyewe siku ubaya. Tafadhali Felix. Everything that went down there was wrong because like and there's animosity katikati ya civilian na polisi na so vizuri. We should work on that. Maybe we should like sijui atafanyaje upate nikiona polisi zishtuki na yeye polisi akiniona pia oni nitamham. It is really bad. Whatever went, but 5 do not try and compare that. Let me tell you this. Yeah. I can't maybe go against or go contrary according to the statement you are trying to give us. You are absolutely right. You understand? But let me tell you the truth. Hapa kitu yenye mnafaa kuelewa hata shida si hiyo polisi. Au watu wa polisi wenye tunazungumzia hapa. Kwa sababu mimi niko sure ninaweza ongea vizuri kuwahusu ama niongea vizuri kuhusu watu wenzangu hapa my fellow civilians. In fact ninaweza tetea polisi if possible. But ninaweza enda kwenda hapo msikie Felix alishutiwa. Ni nini inaweza kuja in your minds? Do you really think that kitu yenye inakuja in your minds inaweza kuwa funny? Si hata nyinyi mtashtuku mtu mwenye amekuwa kitetea polisi tena wanamuuliza nini? I cannot go maybe against the will of whatever maybe you may need me to. But this is the point, Zulfa. What I understand, kati ya polisi na raia sisi wote ni wanadamu. Kitu inatuseparate ni uniform na silaha. Ukweli wangu. Pia mimi niliwaambia vizuri aje. There was a time last year tu nilikuwa harassed vibaya sana na polisi. Siliwadanganyi under the blue sky. Hata mkienda kwa police station yenye inaitwa Nyanchwa in Asaran County in this country, mtapata statement yenye niliforsiwa kuandikisha hapo. Unanielewa? Nimeforsiwa, si eti nilifanya willingly. Nimeforsiwa kuandika statement yenye na mtoto even not aware of anything happening. Unanielewa? Si eti ni kwa sababu hao watu ni wazuri vile. At some point some of the individuals could use the advantage wrongly. Kumistreat watu, kutunyanyasa psychologically and physically. Sitetei polisi hata kidogo. But kuna vitu zingine tunafaa tuongee, tunakuwa straight to the point. Ime happen polisi amekatwa mkono. Ni nini ilifanya hakuua wengi kujidefend? Nikasikia story yenye nasema polisi maybe hakuwa na bullet kwa bunduki. Sawa basi. Alitoka bila bullet kwa camp. Haya. Mnasema alishuti zikaisha.
I wish somebody mwenye anaweza elewa mambo ya bunduki atuambie hiyo bunduki inabebanga bullet ngapi zenye zinawezaisha kwa field. Kwa budget ya Kenya hakuna bullets hizo nyingi. Skiza. Yani it was a battlefield, mali watu waliwana hadi bullet zikaisha. That is what you mean. Mali hata sidhani kama watu walikufa more than 2. So bullet sijui ni sijui ni 30 kwa mfano ama 27 ama 23 ama what, hizo zilienda kwa mtu mmoja, we don't know. Imekuja kwa saini ya jana. Sawa? Hii saini ya jana, people have been killed. By the I saw a certain MP was very very mad with police. That guy was very mad. I'm not also against that because akona right ya kuuliza mbona mnaua watu wangu. Si ndio? Na if possible all those police officers should be questionable na wajibu. Unaelewa? Wajibu. Wajibu. But mimi point yenye ilileta hii argument yote ni moja. Niliona you guys mnataka kuenda kwa side ya raia completely. Na mimi nilikuwa nataka mkumbuke hivi. Police of course wanaweza kuwa brutal to the individual, to civilians. Police at some point wanaweza bully watu. Unanielewa? But let me tell you the truth. Police kuanza kukushoot truly hivi kabisa at most cases ni either umejihami kumgonga mawe vibaya sana ukiwa karibu na yeye, ama uko na panga na umemkujia kabisa, ama uko na mshale. Nani Tilda? Hata saa hii niko sure tukienda kwa hiyo ground, sikiza, tukienda kwa ground malio protesters walikuwa. Protesters wamekosea, mimi sikatai. Na at some point police wametumika vibaya kuenda kudefend hao watu wasiprotest. Sasa like seriously 6 acres of land, like seriously serikali inapeleka wapi? Na watu waende wapi? Unaona? That is now the question. Where are they going? Hao watu wataenda wapi? Sijui kama mnanisikiza question yangu. 6.5 acres of land. Watu almost 20 wanaweza ishi hapo. Si ndio? Mtu apate kapisi kadogo. Wakitolewa hapo wanaenda wapi? Na serikali inaenda kufanyia nini? Na truly hao watu walipewa hiyo land, mbona wanyang'anywe? That is the moment I agree with somebody by the name Dennis Aiko akisema truly polisi wanatumika vibaya. Sawa? Na kusema tu kweli, polisi waliua. Sawa? Si eti waliua kwa sababu ya show off. That is what I am very sure. So si eti waliua kwa sababu ya show off. Mwili ya 3, mwili ya 4, mwili ya 5. But hii issue imeintensify. Unanielewa? Hii issue imeintensify the moment polisi alishutiwa na arrow. Kushutiwa na arrow ikakuwa kitu yenye iko another different story. Unanielewa? That was the moment walianza kushoot. Tilda, kumbuka police wenye wanatumwa kwa field si 5000 police officers. Felix, si 5000 officers wanatumwa kwa field. Ni almost 20 police officers against the crowd of people. Felix, what do you really think can happen there? Were you there? According to the information. Were you there? According to the information. Sema tu yes or no. Were you there? According to the information. Sema tu yes or no. I'm speaking according to the information. Were you there? So were you there? You have the answer. Ulikuwa hapo? Haukuwa? Nilikuwa hapo? Sikuwa. Then what am I trying to say, sawa? Felix, I love the way that you want to sympathize with these people. It's really good. It is what it is. Sawa? Kuna mtu pale anakuza, do you remember June 26th last year? What went down last year? Tarehe June 26th, we'll never forget that date. What went down? What went down? Are you talking about the Genesis? Kuna mtu anakuza hivyo, umesoma hapo, amekuulizaje? Wapi? Let me read it for you. Aiko imekuwa amesema remember 26 June my brother. Sawa? Do you remember? Si ndio tulikuwa tuna condemn na tumekuja kupata kumbe KDF walikuwa ndani. Katikati ya civilian na police, yani amefunzwa ku handle situation. The police ndio wamefunzwa. So who should come peacefully?
Nani amefunzwa, like I think they have even say like nani amefunzwa like it's called to disarm a situation, not to is it to someone correct me, niambie the right word. So could disarm a situation, like the way like a fireman is taught, kama unataka mtu anaenda kujirusha au ukimwongesha pole pole mpaka unamshika ukuje tu kama umekimbia mali yako na kuja pole pole. How many times will you talk to somebody who is armed and facing you now what if akuje tu vizuri sawa akue like ni sisi hawa, we are the police, yes we have guns but we are not, in fact we are not. Have you seen those movies? We are not even using gun hii hapa chini sawa, because watu walikuwa wametulia chini watu walikuwa wametulia, then they are like sisi we are the police from a certain station, tumetumwa hapa sababu tu ambao mnaandamana. Do you think vitu zinge go down vile zime go down? But the moment mnafika it's like you are bullet happy, you're shooting everywhere. How will it go down? I want you to show me sawa I want you to show me any footage yenye at some point sorry ana mati na kunyonga sababu najua unakuja kuuliza swali ambalo ufai kuniuliza. At some point kunywa tu haba at some point, because I want them to also show me at some point yeye pia aliona wapi haro ikigongwa. Zulfa, umewahi keti chini na polisi na si mmoja wawili watatu wakuambia some of the challenges zenye wanapitia wakiwa field? Felix, it is true. Do you know the thing that that it is wrong that you think here? It is a yes or no question. I'm not saying, and everybody here in this studio ama hapa nje, we're not saying that all police officers are bad. Ujuona kuja kwa tete polisi hawaezi, no Felix, sawa? That's when nimekuza lile swali la who has been told to really handle such situation? It is the police. Wamefunzwa ukiingia place flani iko place zen flani know how to really disperse, to handle people. You don't have to use force. You don't have to kill people for you to get that dominant. You don't have to. Unaweza kuja tu uongee, imagine. Let me ask communication. Why do you think police hawezi endelea ku comment kuja hapa hivi? Ni kwa sababu they really fear that if they speak that still there is nobody who will be by their side, and still nobody will care about that. But this is what I want you to understand truly. Kuna watu naturally wanapenda vurugu. Tukubaliane na hilo swali. So you wanna say bado hata kwenye hao polisi pia kuna watu ambao wanapenda hapo? I'm very sure. Hata kwenye hao polisi pia. I'm very sure. And I'm live before the camera by saying this. I'm very sure the situation could be calmed down easily. Yes, if not one or two individuals who could apply a very awkward formula to approach the police. I'm telling you the truth. The situation could not maybe worsened. And I'm very sure of those people who died, maybe we have got 2 or 3 individuals because of one person. And I'm very sure there were maybe to be a good and best formula ever to avoid those protesters maybe from being destroying any properties zenye police walikuwa nataka wazuia zisiharibike. Sawa? There was a good way they could maybe come up maybe with a solution. Except 1 or 2 individuals who could. So you want to blame the civilians bado? Na mishahara yao. Huu ni ujui ya kina Masai wewe. Watu 5 wameangushwa bro. Tilda, what can you say? Nataka nikuuliza swali. Sawa? How many communities do we have in the country? Si mambo na tribalism. Si tuachane mambo na kuwa tribal ama 43. Yes? 43 of the people we have in the country, one of the tribes zenye tuko nazo in the country, kuna some of the tribes zenye huwa pia wao huwa wanakuanga na bunduki tena wanauana na majirani, si ndio? Communities zingine zinakaa hostile kidogo hadi zinapatia the government hard time to do what? To run security services in some of the areas. Kwa mfano, at some point Garissa ilikuanga hostile. And at some point areas like Turkana and the Samburu Pokot people could be hostile. Yes? Nataka nikuuliza swali. People like Meru community. Siko baya. Let us be realistic. People like Meru community. People like let me just use the Meru community.
ni mara ngapi tumesikia like watu wamekufa huko kwa sababu ya polisi na watu kupigana kwa mfano. Unanielewa? Si eti ninawatetea, but how many times have we had? Kuna communities zingine unapata ziko very calm. Unaona? Kidogo. Kuna communities zingine unapata ziko very calm. Unaelewa? Whereby hata scandals could happen si rahisi, but who was in a happen si scandals ziko everywhere. Si kila community kuna shida zake. But the point is you're sympathizing the police. The point is Masai people, sawa? You have issue the Masai. Sasa nimebaki ni Masai people. Masai people, the other communities from the other side, zenye huwa most unapatanga wanakuanga na some issues. Yes? They really need to remember that we are a civilized country. Yes? And we have got many ways that at some point we can use to solve the problem. Unajua mbona nimesema Masai people? Masai people, they are good people. And at some point, they are one of the most beneficious people that we have in the country. Na huwa wanachangia sana kwa uchumi wa Kenya. But when it comes upande wa hasira, I was once told here that a Masai was sometimes punished here in Nairobi. The other side of Nairobi. Sigi Nairobi, Kitengela. Sawa? Karibu na place inaitwa Gate 4. Sawa? I was given a story that there once kuna Masai mwenye aliwahi chapo viboko. Sawa? I'm telling you, watu hawakulala hiyo area. Na mkimaliza tutakuja kutembea kwenda hiyo area tuone kama tunaweza pata hiyo story. People could not maybe have enough time there. Kwa sababu gani? The Morans came na they wanted to know who did that. Kusahau kwamba that kuna police station ama kuna anywhere they can go and report, but they could need to do it by themselves. These are the kind of ways people really need to avoid for Kenya to be more peaceful. Unaona vile hiyo BBC News ilisimama ikasema mtu mwenye alihusika hadi kapeana picha ndio huyu. Tuseme tu kweli. Mtu mwenye alipeana picha hadi kasemekana ndio huyu. Sasa hapa tunafaa kusimama sisi kama Wakenya tuseme we really want to see this person. Na kama maybe Kenya yetu iko so straight enough, we really want to see this person facing the law. Unanielewa? Hapo mkiona Felix maybe anajaribu kutetea mtu eti hapana, ni aliona yule mtu atapasua kio ya parliament, then I'm mad and out of my mind. Mnanielewa? Mkinisikia nikisema kwamba no, those people were throwing stones, sijui nini wakipiga parliament should not be invaded by individuals, then I'm out of my mind. But the fact is we want to see that person facing the law. Ya kutoka court martial ni ya armed, si ndio? Ile ya armed inaitwa aje? Leto. The court martial. Yeah, wamalizie kwa hilo nyingine. Sawa? Kwa sababu mtu hawezi jiingisha military after amevutwa kazi. Hiyo ni uongo. Hivyo ndio nilisikia watu wanasema. So if nionekane nikitetea the kind of situations like that one, then you really need to question me. Lakini you don't need to question me. Nikijaribu kuambia in a field mahali kuna protesters more than 500 people na polisi wenye wanatumwa hapo ni almost 20 or 15 for example, na imehappen mtu amekufa, to an extent there you saw an arrow before the police, yani not before but on yule police has to survive. That is what I want you to understand. Ata survive aje? Arrow ikiwa imesimama hapa. Fela hata si hapa jamani, arrow iko hapa. Check hiyo video. Hapo ni wapi sasa? Na haijaingia. Manake unajua haijafika. Na hata imesimama hapa haijaingia. Ingefika. Bado uko biased wewe. Acha nikwambie. Unaona jamaa mwenye ndako. Unaona ingekuwa inamuumiza vibaya. Huyo jamaa hata angekuwa anaangalia. Hata angekuwa anaangalia. Haijaingia. Imesimama hapo haijaingia. Let me tell you. Imesimama kwa nini? Unajua imegonga nini hapa? Huyu mtu sasa angekuwa hata ana survive. Hata angekuwa anaangalia na fanya shati. Ilikuwa imeshikilia shati. Ilikuwa imeshikilia wapi? Imeshika. Ni nyama imeshika. Ulikuwa umesema haijaingia. Si usikize fellow. Nikusikiza, yes. Hiyo arrow haijaingia. Nimekwambia kwa nini? Haijafika. Kwa sababu ingekuwa imefika hapa. This is death direct. Angekuwa bado anafanya. Yes. Yaani ndio angekuwa anakuwa na shout hapo, anasikia uchunga arrow imefika, imepita, imeenda hivi. Thank you. Hata alikuwa akona bahati sana.
akona bahati ilifaa ipigwe vizuri, but the arrow cannot remove the sound. Why do we say it? Bullets ndio zilianza, ndio huyu mtu akaona sasa mimi niko na opportunity. Na wacha nikwambie fellow, arrow unajua ikishutio mtu anakuanga wapi? Si rahisi uone mtu anakushuti na arrow, si rahisi. It's not easy to see ati mtu ndio huyu tu ameshika. Naweza katu nyuma hiyo curtain, sawa, na nikushuti na arrow na unaingia kwa mlango, na ni hivyo. Si rahisi uone huyu mtu, lakini askari ndio unamuona tu ndio huyo na gun. You guys, and these people are very silent. These people are very calm. These people are not even violent. Paka mtu amesema hapo, paka nimesikia mzee fulani akisema, okay, basi kama wameamua kutuua, wacha tukule hizo bullets zuri ni taxi yetu. Imagine amzee decide kusema yes, wacha tukule hizo bullets cause ni taxi yetu. Why do you think these people could demonstrate using arrows, and yet the constitution is clear that you have a right to demonstrate, yes, and at some point you have a right to be heard, yani freedom of speech. Yes, you have a right to stand firm and say what you want. Yes, kuna constitution mali inasema eti lazima watu wabebe arrow. Even the constitution doesn't say that the police wacha nikwambie like right now, the constitution is saying police owe what knows like tukienda ku demonstrate right now inafaa tukue tumejipanga, because tukienda tukisema ni peaceful wanakujanga na tear gas, wanakuja na live bullets, wanatushoot, watu wanakufa. So right now we have to defend ourselves. Tukienda hiyo maandamano lazima tujipange. Thank you. Yeah, sasa hiyo unadhani tunafaa kufanya nini? Like kuna polisi mwenye aliwahi communicate na kuna one of the fans mwenye alituma message akasema that is true Felix, we only follow orders. Sasa this is now my question. Yes even we follow orders. Huyu anataka kudanganya watu eti nimejitaipia message, nimejitaipia saa ngapi? Amejitaipia Felix mzuri trust message zake. Haina shida, nimejitaipia hadi inakuja na sijui ni kala gani. Nani my sister wanasema we only follow orders. Hata vile ametype, sikiza, hata vile ametype ni inamaanisha huyu ni afisa, sawa? Ni afisa. We only follow orders. Yes. Nani anafaa kublemiwa hapa? Hata huyu polisi mwenye ameshutiwa. Enda tu polisi, cheki enda tu kwa no, enda wakati go to state. Pia sisi sasa tunataka justice yake. This is not the first time. Unajua ni ngumu sana mwananchi wa kawaida afanyie. Unajua Felix, sawa, from the longest time if you go back kwenye vipindi vyetu utapataga all the time hakuna right to saidia mwanadamu. Mwananchi wa kawaida kila wakati ana choose the other side, but it's okay, sawa. Any sympathizer we get, sympathizer, just know we live with sympathizers, sawa. I'm gonna ask you, ngoja nisome hizo comments mbili alafu nikupe muda useme kitu alafu tumalizie show. So kuna actually it's just that's one for Dennis. Alikuwa sema Felix, police are restrained, that's why we want total reforms and they should be constrained to constitution. Police they should protect, not take lives. Yes. How do you say now? Police they should. Unajua hata kama umepewa order from someone na unajua you are going to deal with mtu mwenzako, sawa? Haifai uende hapo na ile ani umejibeba. Huyu lazima ni kama fellow umenituma sasa. Enda pale nje uulize wananchi wanaona maneno yako aje kwa government. Sitaenda niseme sasa mimi nimepewa authority na fulani na kuja mnaona aje I go there ask a person sasa naona hizi vitu. You look the way you speak to the other people. We know you are above us, but we know that there is something you can talk to us tukuelewe, tukusikize. Ukikuja na vita nitakuja na vita, ukikuja na peace nitakuja na peace. That is what happened. They came with the arrow. They came with the bullets and we came with the arrows. Say your name. Yeah, because fellow sai tumejua when you are demonstrating inafaa kuwa umejipanga, cause hao polisi hawakujangi na huruma, sawa? Na kama wanatumwanga wanaambianga endeni muwaue, endeni muwashute, endeni muwafanyie hivi, we don't know. But sai mali imefika ni hivyo. What can you tell people now? What I can tell people, wabebe mavisu napanga wakati polisi wanakuja kuona. Hata muombe bullets. Si unaona sasa. So that is the kind of information you can pass. So guys, what I want to tell you is
when you see a police attacking you with a bullet, it's a time for you to attack. Not you attacking the police before wondering what is going to happen. And I'm telling the police, is your time or is your duty to defend the people, the common other people. Hao ndio nafaa watutete. Sasa wakikuja kutuua and then sisi kwanza tuna demonstrating kutetea kila mtu. Si ati tunajitetea sisi pekee. Shakira akimwambia yule polisi ni chape lakini I'm fighting for your rights. I'm fighting for your rights. And even there's a certain man who said, sasa mnatushika tuna demonstrate. Sisi tunataka tufike pale mahali tuongee maneno yenye natumiza. Nyinyi mnaturushia tear gas, mnatushuta, ona watu wenye wamekufa, see the way blood is running out. You are the ones to kwanza nyinyi ndinafaa mtu escort. Mtufikishe pale. Mkue security yetu something bad so that something bad cannot happen. But you are there shooting us, don't go this way. Tuambieni mkienda endeni hivi, msiende venye mnaenda na fujo. Mkienda mahali fanyeni hivi. When this police came to the to this shamba, si ndio? Wakapata watu wamesema vizuri walikuwa wanapalilia. Sasa fellow umekaa tu hapo uanze kusikia huko nje, utasimama hapo? Utakaa tu venye umekaa hivyo bado. Lakini Tilda, why are you people taking this thing? I'm asking you. Ati umekaa tu unasikia ati watu wamekuja na what are you talking about? Wameanza kushoot, sawa? Wewe uko unafanya kazi yako. Sawa? Umeanza tu kusikia nini? Kidogo hivi unaona watu wameanza kukufa. Defend? Kujidefend si ni kutoka mbio? Ana ukitoka mbio bullet ikupate? Then that is now makosa. Makosa ya nani? Makosa ya nani? Makosa. Mimi siwezi support police wewe watu. We have to come to. So say your name and you say your name. Okay, my name is Tilda. Guys, make sure ikiumana unajidefend, but look a good way to defend yourself. Yeah. So what you can say? Kikiumana wana vile unaweza jidefend. Unaona vile unajidefend. Okay, pia mimi nikona kitu naweza nataka kuambia my fellow Kenyans. Na wapenda vibaya sana. My fellow Kenyans, number 1. Hakuna kitu yenye iko impossible. Hata kama kumekuwa kugumu aje. I believe that nothing is impossible. Usijaribu kufanya kitu yenye uko sure unaweza risk maisha ya mtu alafu pia wewe na yako. Ara kama what can I say? Ara kama maybe umeona issue imekuwa so bad to an extent it is uncontrollable. Usifuate maneno ya kina Tilda na Zulfa like we anawadanganya. Acha kwanza ati ukiona mtu anakuattack pia unasimama. No, me in fact let me tell you on that skiza babu. I hate violence. Use your microphone well. Thank you so much. I hate violence, any type of violence. Any type of violence hata unasikia nikishout hivi. Ukiweza kunishout hivyo I shut down. Sawa? Like I think no matter hata kutoka hiyo story ya Suswa, I told you we need to find different types of resolve. Upate mimi nikiona askari sishtuke tunaanza kuwa like guy nishike mawe na yeye askari pia anaanza kuwa like nikuwe na gun just in case ikwe rada just in case uyafanye. We should find a way where hakuna hiyo animosity, because violence whether kuendaje juebora. For example, if I stand up to fight hata nikimuua ama kinio life will die ama someone will get really hurt. So like we should find a solution, different type of solution. Upate yeye sita anashika anaanza kufrisk gun na mimi pia naanza kutafuta kuna mawe wapi kuna nini wapi ni mgonge. It's like that is just bad. Hatuko kwenye wild, tuko huku civilized. So I don't support any type of violence. We should find different types of nini. I don't think if there's anybody right here in the studio is supporting any of that. Only that you ladies you are against police. I'm not against police, my dear. You are against. I could call my cousins when you go KDF na kwa police. I you know I red beret. Like I don't have, those are family and it's taking this care hata amedungwa na mshale. But there's this thing fails yenyewe tuache kuwa tukue too honest.
with how history has been. Polisi kuna venye anafiligia kwa more dominant than you. So hata makazini wako na behave hivyo. Wana behave hivyo makazini wako. How do I know? Do I work with them? Na kwanga na huko malo nafanya kazi. Then you don't need to speak that. I'm saying police in general because it is documented is zipo. The police brutality. Anafila ko juu yako. Na nilipenda for example nikasema juzi I tried this thing where I greeted two police officers. Mmoja wa chini, mmoja wa juu wa traffic pale. Mmoja kumwambia tu habari, ameshaanza kwa like we Peter. Just random na umemsalimia tu. And the other one was really polite. They were like, posa na mama ni nini? Na mimi niko nakusalimia tu kwa poa. Hata mimi nilisalimia msichana mwingine huko nje akanijibu hivyo. Na ni civilian. Mbona alinijibu vibaya? Aje. Hi. Ulikuwa story yako. Alikuwa anataka umtongoze. Hata wewe huyo mwenye unamtongoza ni mama sikuwa namtongoza. Huyo mwenye ulisalimia pia alikuwa. Sikuwa namtongoza. Ni police amevaa uniform. Then you need to know that even civilians at some point wana misbehave. Felix, hata mimi nilisalimia yule mwanadada nikadhani like she will respond correctly to you me. wanted to tongoza How? Na nilikuwa namtongoza police. Kwa nimesema nikutongoze police officer. Umevaa uniform unaweza kwenda kuuliza kitu. You're here as a figure of authority. I could be wanted to ask for something. Maybe my life is in danger. Unanijibu hivyo tu we Peter. Why? Ni kama niko hapa niko like niache mama. Anaambia gari I could be in danger and you should be to protect me. So mbona unijibu hivyo? Na yule mwingine hapale juu kwanza alinibamba sana. We have got polite and excusing languages that you can approach those people with. You cannot just Felix, come Felix, before you approach anybody you need. Before you approach anybody, you should be official too. No, I'm sorry. Felix, I'm sorry because were you there? The truth obviously is ever maybe. Let me ask you right now. Kulitoka bedside manner. Bedside manner. Thank you so much. Hiyo bedside manner ni ya daktari. Ushaona unaambia daktari, lakini anakujibu hata kama unamkazia, je, unaweza kumwambia boy unanishika kwa nini? Na ako like tulia tu hiyo dawa ingie. That is bedside manners. Sawa? Police officer should have bedside manners. Mbona mimi sijaiona wakifanya hivyo? Mbona mimi sijai experience kitu kama hiyo kwa sababu bedside manners? No, I remember yesterday, let me tell you this. Umesema hivyo, I remember yesterday I got a police officer and she was a female police officer. Yes, at some point she was controlling traffic. Alikuja kwa gari langu. Hata hakukuwa na traffic. Yesterday. What? You were in studio. Oh, when you are going to Jivanji? No, not Jivanji. Yeah. I was going to the other side of the town though. See Jivanji. Jivanji hajaienda mimi. So that lady could come and tell me that excuse me sir, I think you need to do whatever according to what she told me that I don't need to display right now here. Let me tell you the truth. Tilda, hata wewe nikikuja niku approach in a way like yenye iko a little bit confusing, you will be also in a different dimension of answering me according to the way nimeku approach. I don't believe that unaweza salimia police, hello sir, hello madam, kae kwenda huko nenda la aje. Wewe acha kuwekelea polisi do vitu zingine. Polisi yes of course wanakuanga na weaknesses zao. Afande, hii mtu inafanya nini hapa? Iende na huko. Yeah, we understand they do behave like that one. Mbona muanze kuplant some of the issues zenye mnawaplantia tu. Ziko fellow kama ziko. Hata mimi yesterday I met a civilian when I was getting into my car. And I could just say hi. I was saying hi to that lady. Skiza. I was saying hi to that lady. She was Hawataka kutongozwa. Sasa unatongoza mtu ukienda? Inaanzanga na sasa ninatongoza na ninajua maliki yako. That is very wrong way. Actually mama. Just as up, but just as Zulfa kumbe unaweza kuwa serious. Anyway, good morning too. Well, so, just as ikifika place yenye ni passionate lazima. Morning though, how are you? This is what I can say because now we are out of time. We producer ashaanza ku complain. This is what I can say. Police officers, shame on you for who can direct a bullet to that person is totally innocent. Yani yule mwenye tu yani ana nini na wewe. But I'll never also judge you for shooting somebody mwenye maybe akianguka chini anaweza patikana alikuwa na arrow.
then at least that one we can think about it. And at the same time, please stop killing Kenyans. Unajua like wacha tuongee ukweli. Stop killing Kenyans. Because at some point you are killing somebody mwenye anategemewa na familia bwana. Police officer by the way, they are very caring. Yesterday kuna mwenye alikuwa anataka kupita wakati gari zilikuwa zinapewa nafasi ya kwenda. Yule polisi alimwambia, "Aje wewe, usituachie bibi." What is that? Usituachie bibi. Polisi alikuwa na control nini traffic. Umeelewa? So yule kijana wa pikipiki akataka I tell you the truth, yule jamaa hadi radio yake ilianguka chini. Ile kuna vitu zenye that one that resembles that device of mine that I use maybe to control microphone. Yes? Siwadanganyi hadi kaanguka chini. Sisi tulibaki tukicheka. Unaniona? Tulibaki tukicheka because the scene ilikuwa so funny. Huyo polisi aliachilia ile kitu hadi akafanya hivi. We usituachie bibi. Unaona? Meaning they are human, only that some of the individuals vile tulisema like vile some of the individuals when wanakuanga civilian wanakuanga naturally ready for something evil. Unanielewa? Please, when you are dealing to that specific person, enda mfanye training kabisa, mjue vile mnafaa kuhandle situation kama hizo, ndio muavoid kuua watu watatu instead ya mtu mmoja. Unaona? Vile mnaua mtu mmoja instead ya kuacha kuua mtu yeyote hapo. Na polisi msikubali hasira iwatembelee. Nimesema hivi. Waende wafanye training vizuri. Sawa? Tupunguze the number of people who are dying. Aki kwa sababu hii story yenye unasikia watu 5 wamekufa, hii ilete shangwe. Na nyinyi watu respect the government despite whatever it is maybe exposing us to. Life imetukalia ngumu sisi wote. Wacha 27 ifike that tuirudisha ama tuitoe. Yes? Lakini sasa si polisi pia nyinyi mkituma mwenda kuwa watu muone vile mnaweza control hiyo because ni rahisi. Na mimi ile siku nitawahi ona a civilian anafanya kitu intentionally against the police, siwezi kosa kusema ukweli aje yenyewe hapa watu wamekosea. Wacha tuseme ukweli. So thank you so much. Why don't you just become humans? Ukweli nikikuona polisi akiniona anaona a fellow human, nikiona polisi na fellow human. Sioni uniform na yeye aoni sija uniform, si ndio? Umeshasema jina lako? Oh, yeah, thank you so much. Just as I said, this is Plain San Felix, the only guy who understands what integrity means. Unaambiwa na Justo anakuambia Felix, inaonekana you are not yet to meet police well. Justo, I was harassed by police officers in a very bad way. Hakuwa harassing, ungekuwa na PTSD sasa hivi unaelewa kutuongelelea. To an extent, mimi nilifuatwa na polisi siku moja. Mimi niliamua tu kumchezea sasa. Anataka kunishika na sina kosa. Irene mpaka akasimama akasema, "Mwanadada, inafaa ukuje unijoin." Just like that. Alitaka kunishika because amenipata na mtu wa makosa. Na instead anisikize I was talking. Let me tell you the truth. Justo ameniambia ukweli. But ukweli wenye umeniambia Justo kwangu iwezi apply sababu bro, wherever you are truly, I was once harassed by those people very wrong, very badly. I'm telling you the truth. To an extent I was slapped very intensely. I was slapped very intensely. I was given a very the police officers who slap mtu. Niliambia kuslaping or confused. You know when you slapped your mind goes blank. So if I ask you a question next, you're gonna see. You know what I did? Ni wewe ulifanya unasema ni mimi. Do you know what I did? What I did, I just asked them, "Why do you want me to write a statement and yet I don't know what I've done? And I don't know what happened." Wewe kijana unasema nini? Those are examples of those people who can also fail the police officers. But at the same time, truly mtu mwenye alifanya nikaslapiwa ni mwenzangu. Mwenye alikuwa ametafuna njaba, alikuwa anaongea mingi. So nikiongea alikuwa njaba. Mwenzangu ndiye alifanya nikaslapiwa though. Juu tulislapiwa sisi wote.
Wajabu alikuwa anasema hizi ni vitu za ufala mnaniambia sijui nini. Kwanza nyinyi wote ya muniambii hata niko sure hakuna mtu akona kilika yangu. As in the guy could insult them. Unaelewa? So na mimi nikijaribu kuuliza aje sasa sijafanya chochote nini. Hizo maasira zote zenye kuwatusi nini. Let me tell you the truth. At some point wacha tuseme tu kweli. Huwa tunawakosea. Anyway, haikuwa iendelee zaidi hapo. This is Plains and Felix. Please Kenyans, let us respect each other. But the fact that some of the individuals, some of our friends died last year, please let justice be part of that family. Now if possible, please let everything be done that will justify the case. So I really appreciate you guys for joining us, and I really like you guys. I love you so much, and thank you for this much love. Wherever you are, feel much loved, and feel much loved. This is Plains and Felix, and this is Kenya News Alert TV. You are welcome. Okay, so we're gonna start with I want to say thank you to Peter Kimani for being the live chat. Kuna Alpha Sam Kungu, Prince Junior, kuna Peter Nchasema, kuna Mtaani TV Kenya, kuna Anthony Waweru, kuna Dennis Aiko, kuna HB Kenya, kuna Rita, kuna Miriam Kirito na Justice Ngoi. Thank you so much for engaging us on the live chats. We do really appreciate that. We will need to work on the animosity between us and the police, and between the police and the civilian, because we can't continue on losing lives. Five, so sad. Ni mimi wenu Zulfa, tupatane humu baadaye inshallah. 5 ni namba kubwa though.